ngày. Với phiên buổi sáng là các bài trình bày về lý thuyết rất là hay và cập nhật, bổ ích đến từ các chuyên gia của Hiệp hội Nội soi can thiệp châu Á Thái Bình Dương. Phiên buổi chiều sẽ là các nội dung học thực hành trên bệnh nhân và mô hình được hướng dẫn bởi các chuyên gia đến từ Hội hô hấp Việt Nam, từ Trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Trung ương Huế. Tôi tin chắc rằng với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về hô hấp quốc tế cũng như tại Việt Nam, thì hội nghị sẽ mang lại cho tất cả chúng ta những kiến thức hữu ích trong quá trình thực hành lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong việc chẩn đoán điều trị. Không cô đơn nữa nghe. Không cô đơn nữa. Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất các giảng viên đến từ Hiệp hội Nội soi can thiệp châu Á Thái Bình Dương và Hội hô hấp Việt Nam, ban lãnh đạo và các thầy thuốc tại Bệnh viện Trung ương Huế, công ty Olympus cũng như toàn thể quý đại biểu. Chúc cho hội nghị của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thầy, phát biểu khai mạc hội nghị của thầy ạ. Sau đây thì em xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế sẽ có lời phát biểu ạ. Dạ, kính thưa giáo sư Đa Viên Ra, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Apollo Bangalore, Phó giáo sư THיודC, Melvin, chuyên gia chăm sóc sức khỏe Bệnh viện Đa khoa Singapore và Trung tâm phổi Sydney Đức, đến từ Hiệp hội Nội soi châu Á Thái Bình Dương. Kính thưa giáo sư Ngô Kiệt Châu, Chủ tịch Hội hô hấp Việt Nam. Kính thưa đại diện lãnh đạo công ty Olympus, đại diện lãnh đạo Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, đại diện lãnh đạo khoa bệnh phổi, khoa nội tiết thần kinh hô hấp, khoa nội soi, và đặc biệt cùng các giảng viên là các bác sĩ đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tham gia giảng dạy về thực hành, và đặc biệt là sự tham gia của trên 100 học viên, trong đó có 50 là tham dự trực tuyến và 50 là trực tiếp tham gia khóa học này. Đề nghị thì quý đại biểu chúng ta cho một tràng vào tay để cổ vũ cũng như là cái sự có mặt đầy đủ của các học viên ngày hôm nay. Thì như quý đồng nghiệp đã biết, nội soi phế quản mề là một kỹ thuật xâm nhập và kỹ thuật rất là quan trọng trong cái chuyên ngành hô hấp. Và hiện nay kỹ thuật này thì đã được ứng dụng rộng rãi để giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị các cái bệnh lý về hô hấp. Ở tại Bệnh viện Trung ương Huế chúng tôi thì kỹ thuật này được thực hiện từ năm 1998 và hiện tại thì chúng tôi đã triển khai được những cái kỹ thuật về nội soi phế quản cơ bản cũng như một số cái kỹ thuật trong cái chẩn đoán và điều trị như là xúc rửa phế quản, lấy dịch rửa phế quản, sinh thiết phế quản, lấy dị vật phế quản, vân vân. Và chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều cái khóa đào tạo về nội soi phế quản cơ bản cho các học viên ở khu vực miền Trung Tây Nguyên, và những em này thì cũng đã về triển khai kỹ thuật này rất là hiệu quả ở tại đơn vị của mình. Thì hôm nay tôi rất là vui mừng và vinh dự được phối hợp với Hội Nội soi châu Á Thái Bình Dương, Hội hô hấp Việt Nam tổ chức khóa đào tạo nội soi phế quản cơ bản và điều trị. Cũng đây là một khóa học đầu tiên về nội soi phế quản cơ bản mà được phối hợp giữa APIPA, Hội hô hấp Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Huế, nhằm mục đích nâng cao và nhằm mục đích là hỗ trợ và nâng cao những kiến thức và kỹ năng về nội soi phế quản cho các bác sĩ chuyên ngành hô hấp, chuyên ngành nội soi ở khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung cũng như là cả nước. Thì trong cái buổi hôm nay thì như thầy Châu cũng đã phát biểu, chúng ta sẽ được các chuyên gia đến từ Hiệp hội Nội soi châu Á Thái Bình Dương có một cái đào tạo về lý thuyết vào buổi sáng, và buổi chiều thì chúng ta sẽ có phần đào tạo về thực hành trên cái mô hình cũng như là trên bệnh nhân. Thì sẽ có là 3 trạm nội soi phế quản cơ bản trên mô hình nội soi phế quản cơ bản trên bệnh nhân và sử dụng các dụng cụ nội soi phế quản. Thì cũng mong muốn các học viên chúng ta sẽ thu được nhiều kiến thức bổ ích sau khóa học này để các bạn có thể về triển khai hiệu quả ở tại bệnh viện của mình, cũng như là nâng cao cái năng lực về nội soi phế quản để làm thế nào giúp cho các bác sĩ nâng cao năng lực trong chẩn đoán và điều trị các cái bệnh lý hô hấp. Thì
chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn công ty Olympus đã hỗ trợ về máy móc trang thiết bị cũng như là tài trợ cho khóa học này, và cũng mong muốn trong thời gian tới thì công ty tiếp tục đồng hành với bệnh viện trong cái tổ chức những cái khóa đào tạo tương tự, và đặc biệt là những khóa đào tạo nội soi phế quản nâng cao, nội soi phế quản can thiệp. Và em cũng chân thành cảm ơn giáo sư Ngô Quý Châu, chủ tịch Hội hô hấp Việt Nam, thì cũng đã chỉ đạo và kết nối giữa APIPA rồi Hội hô hấp Việt Nam và bệnh viện Trung ương Huế để có thể tổ chức khóa học này. Và cũng mong muốn trong thời gian tới thì thầy tiếp tục hỗ trợ cho bệnh viện Trung ương Huế trong những cái khóa đào tạo về nội soi phế quản nói riêng cũng như là chuyên ngành hô hấp nói chung. Và cuối cùng thì xin chúc quý đồng nghiệp, quý đại biểu luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, và chúc khóa học của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin rất là cảm ơn bác sĩ Hương, và cũng xin qua bác sĩ Hương cùng với các thầy cô, các anh chị ở Bệnh viện Trung ương Huế cũng như các vùng lân cận xin chia sẻ những cái khó khăn của người dân, của thầy thuốc trong cái đợt lụt vừa rồi. Chúng tôi cũng được biết là đợt lụt vừa rồi cũng ảnh hưởng khá nhiều tới Huế và những vùng phụ cận. Xin chia sẻ những khó khăn của các bạn. Xin chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp, và đề nghị là các bạn đang trực tiếp ở Huế sẽ tiếp tục điều hành giúp cho hội thảo đào tạo thành công tốt đẹp. Xin cẩn trọng cảm ơn. Dạ, em xin chân thành cảm ơn giáo sư Ngô Quý Châu ạ. Tiếp sau đây thì sẽ là phần phát biểu về Hiệp hội Nội soi can thiệp châu Á Thái Bình Dương của tổ chức APIPA. Xin chào quý vị đại biểu, các quý vị đồng nghiệp. Xin cảm ơn giáo sư Châu đã tổ chức khóa học về nội soi can thiệp ngày hôm nay. Tôi là bác sĩ Vinh Lam, đến từ Hiệp hội Nội soi can thiệp châu Á Thái Bình Dương. Lời đầu tiên, tôi xin trình bày một cách ngắn gọn về cái Hiệp hội Nội soi can thiệp châu Á Thái Bình Dương, APIPA. Hiệp hội Nội soi can thiệp châu Á Thái Bình Dương được thành lập vào năm 2018 bởi một nhóm các nhà nội soi can thiệp ở trong khu vực, trong đó có giáo sư Châu và các nhóm bác sĩ ở Hồng Kông và những cái đồng nghiệp tại những nước khác như là Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc và cả Đài Loan. Tất cả các bác sĩ đều có mong muốn thúc đẩy các kỹ thuật nội soi can thiệp trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. APIPA cố gắng tổ chức những cái khóa học đầu tiên là ở Hồng Kông từ năm 2018. Và hiện tại thì chúng ta tổ chức rất nhiều cái khóa học cầm tay chỉ việc trước khi cái thời điểm đại dịch Covid diễn ra. Như chúng ta đã biết thì vào thời điểm đại dịch Covid bùng phát, như là tại ở Mỹ hay là tại châu Âu, vì vậy thì tại thời điểm đó thì chúng ta không có nhiều cơ hội để tổ chức những cái hội thảo trực tiếp cầm tay chỉ việc do những điều kiện liên quan đến đại dịch. Nhưng chúng tôi luôn tin tưởng rằng cái kỹ thuật, những kỹ thuật nội soi phế quản và những cái khóa học về cầm tay chỉ việc rất là quan trọng trong đào tạo. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn đó, chúng ta vẫn cố gắng tổ chức những cái hội thảo trực tuyến, những hội thảo mà phối hợp từ thời điểm mà dịch Covid bùng phát, như là tại Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, ví dụ như vậy. Và chúng tôi luôn cam kết hỗ trợ liên tục các cái đất nước trong khu vực bằng rất nhiều các hình thức khác nhau. Và nếu khu vực của các bạn, đất nước của các bạn cần những sự hỗ trợ để phát triển những cái kỹ thuật nội soi về nội soi phế quản can thiệp cũng như là chẩn đoán và điều trị,
And if you need someone to help, yes. Nếu các bạn cần sự giúp đỡ của chúng tôi luôn rất sẵn sàng và hạnh phúc để góp phần để giúp đỡ các bạn và phát triển những cái kỹ thuật nội soi phế quản tại đất nước các bạn, với cái mục đích là để giúp đỡ bệnh nhân nhiều hơn. Đây là cái website của chúng tôi với những thông tin liên quan đến những cái khóa học ở APIPA, những cái sự kiện đã được diễn ra, những sự kiện sắp tới được diễn ra. Mời các bạn đến thăm cái website của APIPA. Và nếu các bạn có mong muốn được phát triển cái kỹ thuật nội soi phế quản trong khu vực, trong đất nước của các bạn, xin mời các bạn tham gia cái hiệp hội nội soi châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón các bạn. Đây là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn. Mong các bạn cùng tận hưởng cái khóa học ngày hôm nay với những kiến thức rất là bổ ích. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Ravindra, trưởng khoa hô hấp tại bệnh viện Apollo Bangalore ở Ấn Độ. Cái chuyên ngành của tôi đó là về hô hấp cũng như là về hồi sức tích cực. Xin cảm ơn với những đồng nghiệp Việt Nam vì đã mời tôi đến trình bày trong ngày hội thảo ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều cái chủ đề liên quan đến nội soi phế quản. Đầu tiên đó là cái sự chuẩn bị và các phương pháp vô cảm trong nội soi phế quản ống mềm. Chủ đề của chúng ta sẽ theo cái nội dung hôm nay. Đầu tiên chúng ta nói về những cái mục đích của một cái can thiệp nội soi phế quản tốt, các cái bước thực hiện chuẩn bị để mà nội soi phế quản ống mềm, rồi các bước vô cảm gây tê trong quá trình nội soi. Chúng ta cùng đến với những một số cái chú ý đặc biệt đối với bệnh nhân COVID. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng làm giúp các bạn hiểu dễ hơn mọi thứ. Và cái mục đích tối ưu của nội soi phế quản ống mềm là gì? Và trong những quan trọng nhất đó là mang lại cái sự thoải mái cho bệnh nhân. Sau đó là gì? Tiếp đó là để bác sĩ có cơ hội được thực hiện những thủ thuật can thiệp và giảm thiểu những nguy cơ liên quan đến thủ thuật. Bởi vì những cái kỹ thuật nội soi phế quản là những kỹ thuật can thiệp vào đường thở và có nguy cơ gây ra biến chứng và vẫn phải đảm bảo bệnh nhân được duy trì những chức năng sống trong thời gian thực hiện thủ thuật. Chúng ta cũng cần phải theo dõi một cách thích hợp và đạt được mục đích đó là tiến hành được những thủ thuật để chẩn đoán và điều trị. Nội soi phế quản ống mềm đầu tiên là cái bước liên quan đến chuẩn bị. Tiếp đó là cái bước thực hiện thủ thuật và cuối cùng đó là những cái chăm sóc sau khi thực hiện thủ thuật. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái bước này. Đầu tiên ở khi mà chuẩn bị chúng ta cần một cái đánh giá thích hợp. Như là tiếp đó chúng ta cần đánh giá trên những cái xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh học như là chụp CT phổi để xác định những cái tổn thương nghi ngờ. Đánh giá bệnh nhân để đảm bảo tính an toàn. Ví dụ như là có những cái bệnh lý về tăng huyết áp hay là đái tháo đường thì là những nguy cơ trong quá trình nội soi cần phải cho bệnh nhân ký những cái cam kết. Rồi tiếp chúng ta phải kiểm tra những cái yếu tố về nhân lực và nguồn lực để thực hiện nội soi, cũng như là cái kế hoạch thực hiện những cái thủ thuật và cái thời gian dự kiến thực hiện nội soi. Cái thời gian dự kiến thực hiện là rất quan trọng vì nó sẽ liên quan đến việc mà chúng ta chuẩn bị của cái người thực hiện cũng như là các cái người hỗ trợ. Bên cạnh đó chúng ta cùng check đến những cái chỉ định, chống chỉ định và cái tính an toàn trong quá trình mà thực hiện nội soi. Tiếp đó khi mà thực hiện kỹ thuật chúng ta lưu ý đến quá trình đó là những cái gây tê tại chỗ rất là quan trọng. Tiếp đó là những cái vấn đề cần lưu ý, đó là cái vấn đề vô cảm, gây mê trong quá trình nội soi.
Tiếp đó chúng ta cần phải đánh giá những cái tổn thương trong đường thở bằng cách quan sát và thực hiện những cái thủ thuật để chẩn đoán cũng như là điều trị. Và không bao giờ được quên là theo dõi những cái chỉ số sinh tồn của bệnh nhân, vì đó là một trong những cái điều rất là quan trọng, như là độ bão hòa oxy, điện tim và huyết áp. Sau khi tiến hành thủ thuật, ta cần phải ghi chép những cái kết quả và rà soát lại những cái kết quả chúng đã thu được, kiểm tra xem bệnh nhân có những biến chứng hay không, và theo dõi bệnh nhân cho đến cái thời điểm mà bệnh nhân xuất viện. Đầu tiên khi mà để đánh giá bệnh nhân thì chúng ta cần phải khai thác những cái thông tin về lâm sàng và bệnh án lâm sàng của bệnh nhân, ví dụ như là tiền sử sử dụng những thuốc chống ức tập tiểu cầu, những cái thuốc chống đông. Vì hiện tại thì đây là một cái tình trạng gặp rất phổ biến ở những bệnh nhân mà cần tiến hành nội soi phế quản, những cái thuốc chống ức tập tiểu cầu, những chống đông và những bệnh đầu mắc của bệnh nhân. Khai thác những cái tiền sử cũng như thực hành khám lâm sàng và đánh giá dự đoán một cái tình trạng và đường thở khó của bệnh nhân để mà đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nội soi. Vì trong một số trường hợp cái đường thở của bệnh nhân có thể bị xẹp lại dẫn đến tình trạng suy hấp khi mà thực hiện kỹ thuật. Vì vậy, những cái ký cam kết đây là một cái điều kiện bắt buộc được thực hiện bởi bệnh nhân hoặc là những người gia đình trong gia đình bệnh nhân. Qua đó chúng ta sẽ thông báo một cách chi tiết và đầy đủ đến cho bệnh nhân về cái chi tiết của thủ thuật, những cái biến chứng có thể gặp phải, và thông báo chính xác những thủ thuật mà chúng ta cần làm cho bệnh nhân, và có thể giải thích cho bệnh nhân những cái lựa chọn khác về cái thủ thuật này. Về cái kiểm tra về nguồn nhân lực, ví dụ như chúng ta sẽ có những nhà nội soi, kỹ thuật viên, y tá và các cái hệ thống hỗ trợ, những người mà sẽ giúp chúng ta theo dõi bệnh nhân trong quá trình mà thực hiện kỹ thuật nội soi. Và đừng quên bao giờ chuẩn bị và những cái dụng cụ cần thiết từ các nguồn lực hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình thực hiện nội soi. Và đây là tạo nên một cái nhóm làm việc trong quá trình thực hiện nội soi cho bệnh nhân. Đây là những cái trang bị cần thiết đối với cho những người tham gia thực hiện nội soi. Ví dụ như đối với bác sĩ thì chúng ta có những dụng cụ bảo vệ cá nhân. Về kỹ thuật viên thì cần chuẩn bị ống soi cũng như dụng cụ liên quan. Về y tá thì cần chuẩn bị thuốc cũng như là những cái thuốc gây tê, gây mê và những cái thuốc mà để cấp cứu cho bệnh nhân. Rồi xe đẩy cấp cứu trong quá trình mà nội soi khi mà có những biến chứng xảy ra. Cái thời gian dự kiến để thực hiện thủ thuật thì chúng ta cần phải dự đoán dựa vào các cái thông tin về bệnh nhân, rồi các cái xét nghiệm, cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, bao gồm cái tình trạng nhịn ăn của bệnh nhân, rồi các cái trang thiết bị, nguồn nhân lực, những cái chi tiết về thủ thuật cần phải được phác thảo trước khi mà thực hiện trong nhóm, cái đường soi, rồi phương pháp gây tê, gây mê cần được thảo luận và thống nhất trong cái nhóm thực hiện của chúng ta. Chúng ta cùng xem cái phần mà gây tê tại chỗ. Đây là một kỹ thuật rất là quan trọng, là một cái căn bản tối thiểu khi mà thực hiện nội soi phế quản. Một phần không thể thiếu khi mà thực hiện kỹ thuật nội soi phế quản, và nếu mà gây tê tốt thì sẽ mang lại cái hiệu quả cho cả người soi lẫn bệnh nhân. Đây chúng ta cùng xem lại những cái nhắc lại về mặt giải phẫu ở cái vùng khác nhau. Chúng ta cùng xem cái chi phối thần kinh của cái vùng đường hấp trên, như là vùng mũi họng thì do cái vùng dây thần kinh 5, thần kinh 5 số chi phối, vùng lưỡi và vùng hầu họng do thần kinh 9 chi phối, và cái phần dây thanh và khí quản do cái thần kinh 10 chi phối. Với các cái chất để dùng để gây tê, chúng ta có thể dùng glycoside dạng gel 2% hoặc là dạng xịt với nồng độ là 10% nếu mà nội soi qua đường mũi.
chúng ta cùng chất rất tương tự trong đường khi mà nội soi qua đường miệng, nhưng mà không cần dùng đến dạng gel nếu mà nội soi qua đường miệng. Một số bệnh nhân cho thấy rằng là cái liquid dạng xịt thì nó tốt hơn so với cái đường khí dung, và vì thế chúng ta không cần thiết phải dùng cái dạng liquid dạng khí dung. Đối với trường hợp mà gây tê dây thanh và cái gây khí phế quản, chúng ta sử dụng cái dung dịch liquid tương tự qua cái kênh làm việc của ống nội soi, hoặc là qua cái phương pháp tiêm qua màng nhận giác. Tuy nhiên cái phương pháp qua màng nhận giác thì nó là phương pháp xâm lấn và rất là khó, vì vậy nó rất ít được tiến hành hiện tại. Vì vậy hiện tại thì chúng ta chủ yếu là thực hiện cái phương pháp mà gây tê qua cái kênh của ống nội soi. Cái dung dịch liquid 1% thì qua đường xịt được tiến hành trong quá trình nội soi, chúng ta sẽ cho thấy cái hiệu quả tương tự đối với cái dung dịch mà có nồng độ cao hơn là 2%. Và dung dịch và cái quan trọng nhất là khi mà nội soi chúng ta cần phải tiến hành gây tê liên tục trong một quá trình nội soi. Đây là một cái nghiên cứu chúng tôi đã tiến hành chỉ ra cái sự hiệu quả của dung dịch liquid 1%. Một những cái điểm mà cần lưu ý đó là cái thời gian mà xuất phát tác dụng của các cái dung dịch mà gây tê tại chỗ qua những cái đường trực tiếp, đường khí dung. Chúng ta lưu ý là cái tổng liều nó không được vượt quá 8 mg trên 1 kg. Và nhìn chung cái liều thường dùng lâm sàng đó là dung dịch 5 nhát xịt của dung dịch 10% và 20 ml dung dịch liquid 1%, tương ứng với cả 20 mg liquid. And if you use 2 ml of a 1% solution, that's 20 mg. So the assistant should be. Đây là một cái điều chúng ta cần phải rất là lưu ý để tránh những cái tác dụng không mong muốn. Một số trường hợp mà sử dụng cái dung dịch dạng gel khi mà gây tê đi qua đường mũi đến đường họng, chúng ta sử dụng xịt, và khi mà gây tê dây thanh và khí quản chúng ta sử dụng cái dung dịch chất liquid dạng xịt, và lưu ý là cái liều nó không được quá 80 mg. Chúng ta cùng đi đến một cái đầu luận đầu tiên, đó là từ một cái nhà nội soi rất là nổi tiếng, bác sĩ Gerard Silvestri và Patrice Nicolas. Đó là cái mục đích của nội soi, đó là đạt được những cái mục đích về chẩn đoán và điều trị, và cái gây mê có ý thức là được khuyến cáo để mà chúng ta có thể được thực hiện những cái mục đích này, cảm cho bệnh nhân được thoải mái và hợp tác, và từ đó các cái thủ thuật của chúng ta sẽ được tiến hành một cách dễ dàng hơn. Khi mà chúng ta không sử dụng những kỹ thuật gây mê thì sao? Ở đây chúng ta so sánh một số cái tiêu chí, ví dụ như là cái tình trạng ho này, rồi biến chứng này, rồi sự dung nạp của bệnh nhân và cái sự thành công khi thực hiện những thủ thuật, thì chúng thấy rõ ràng là cái kỹ thuật mà nó số mềm có gây mê thì nó sẽ cho hiệu quả hơn với cái việc là giảm ho, cũng như là thực hiện những cái kỹ thuật can thiệp một cách dễ dàng hơn. Những cái gây mê mà đạt yêu cầu thì thứ nhất nó phải được đảm bảo an toàn, khởi phát nhanh và hồi phục nhanh. Một chất chúng ta thường hay sử dụng đầu tiên đó là benzodiazepine midazolam. Chất này thì nó sẽ cho tác dụng khởi phát rất là nhanh, và cái tác dụng của nó mạnh hơn 4 lần so với diazepam trong cái việc mà gây mê cũng như gây mất trí nhớ. Khi mà tiêm qua tĩnh mạch thì cái tác dụng khởi phát rất nhanh trong vòng 2 phút, và có thể hồi phục hoàn toàn trong vòng 1 giờ về các chức năng về vận động cũng như là về ý thức. Nói chung đây là một cái chất mà khởi phát tác dụng rất là nhanh,
Chất tiếp theo đó là chúng ta cũng sử dụng đó là phentanil, một cái nhóm khác. Đây là một cái opioid có tác dụng nhanh, có tác dụng mạnh hơn 100 lần so với morphine. Do cái tác dụng khởi phát rất là nhanh nên chúng ta thấy rằng là nó chỉ xuất hiện tác dụng trong vòng 2 phút sau khi mà được tiêm. Đôi khi chúng ta có thể sử dụng cùng với cả midazolam. Các liều thường là từ 50 đến 500, 100 mg. Nếu mà tiêm qua đường tĩnh mạch thì cái tác dụng tối đa của đường hô hấp thì xuất hiện trong vòng 2 đến 10 phút. Còn nếu mà tiêm bắp thì cái tác dụng nó xuất hiện trong vòng từ 7 đến 15 phút và nó kéo dài đến tận 2 giờ. Còn đối với cái đường mà tĩnh mạch thì nó sẽ kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ. Đôi khi chúng ta có thể sử dụng chất này với cái tác dụng làm giảm lo lắng cũng như là giảm đau cho bệnh nhân. Những chứng xuất khác chúng ta sử dụng như là benzodiazepine hay là những cái dẫn xuất khác của morphine. Nhưng cần lưu ý những cái tương tác về dược độc học và những cái đặc tính về dược lực học của thuốc. Cái lưu ý đối với morphine đó là fentanyl đó là không được sử dụng cùng với những chất ức chế mao. Kiểm tra bệnh nhân xem có sử dụng những cái thuốc mà chống trầm cảm hoặc là những trị bệnh Parkinson hay không. Và lưu ý đó là kháng sinh lisonic là một trong những cái chất ức chế mao yếu và có thể gây tương tác với cả fentanyl. Một cái chất dẫn xuất khác cùng nhóm đó là amphetamine, có hiệu lực nó kém hơn fentanyl. Tuy nhiên cái thời gian khởi phát tác dụng gần như ngay lập tức và cái thời gian bán thải rất dài. Cái liều ban đầu của nó là 250 đến 500 mg. Chúng ta có cái tác dụng mà chống ho cho bệnh nhân nữa. Một trong những chất mà sử dụng rất nhiều nhất đó là propofol. But you don't want respiratory depression and you want the agent to wash out quickly, and if two agents are used together, you want them. Khi mà chúng ta muốn thực hiện những cái thủ thuật một cách nhanh chóng, an toàn và bệnh nhân có hồi phục nhanh, chúng ta cần lưu ý lựa chọn các cái thuốc gây mê một cách phù hợp. Còn về propofol, chúng ta thấy rằng đây là một cái chất gây mê có tác dụng ngắn, được chuyển hóa qua gan với cái thời gian bán thải từ 2 đến 8 phút. Nó có cái tác dụng như là giảm lo âu này, rồi giảm ngứa này, rồi giảm nôn, nhưng mà nó không có các tác dụng giảm đau. Vì vậy chúng ta có thể đôi khi có thể sử dụng cùng với cả fentanyl để giảm đau cho bệnh nhân. Một trong những cái vấn đề nó có thể gây ra cái tình trạng mà giảm cái phản ứng của đường hô hấp trên, dẫn đến cái tình trạng mà suy hô hấp trên lâm sàng. Chúng ta rất cẩn thận đối với những cái bệnh nhân mà có những cái bệnh đầu mắc khi mà sử dụng propofol và có thể gây ra tình trạng đau tại cái vị trí tiêm. Khi mà so sánh các cái chất thuốc an thần khác nhau, chúng ta có những cái tác dụng như là gây giảm mất trí nhớ tạm thời, ví dụ midazolam chẳng hạn, có vừa có tác dụng an thần gây mê nhưng mà không có tác dụng giảm đau cũng như là giảm ho. Đối với fentanyl thì có thể tác dụng giảm đau, có giảm ho. Propofol thì không có cái tác dụng giảm ho nhưng mà có tác dụng mà gây mê cũng như là có tác dụng mà an thần. Và vì vậy chúng ta có thể phối hợp, ví dụ như là midazolam với fentanyl hoặc là midazolam với fentanyl. Thường thì chúng tôi thường sử dụng cái midazolam kết hợp với cả fentanyl hoặc đôi khi là dùng cả fentanyl kết hợp với propofol. Những cái biến chứng có thể gặp trong quá trình gây mê như là xẹp đường hô hấp trên, rồi suy hô hấp, giảm oxy máu, tăng CO2 máu, tụt huyết áp. Vì vậy chúng ta luôn luôn phải theo dõi bệnh nhân một cách chi tiết và đầy đủ để tránh những cái biến chứng nặng có thể đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân. Xử trí những biến chứng ví dụ như là xẹp đường hô hấp trên, chúng ta có thể sử dụng cái xông mũi họng, nó có thể giúp trong vòng 90% thực hiện nội soi để tránh cái tình trạng xẹp đường hô hấp trên. Trường hợp mà giảm thông khí thì chúng ta cần phải theo dõi sát, theo dõi cái nồng độ CO2 qua máu và cần sử dụng những hướng dẫn để mà ngừng gây mê khi cần thiết.
để mà xử lý những cái biến chứng đấy một cách thích hợp. Đặc biệt đối với những cái bệnh nhân mà có những cái bệnh đầu mắc như là có bệnh lý về phổi, bệnh lý COPD, chúng ta phải rất cẩn thận về những cái biến chứng có thể gặp phải. Làm sao để mà xử lý cái tình trạng mà giảm oxy máu khi mà thực hiện nội soi? Chúng ta sử dụng các phương pháp thở oxy như là mask venturi, thậm chí là sử dụng thở HFNC. Giống như những bệnh nhân bị Covid, chúng ta có thể nâng hàm cho bệnh nhân và sử dụng những cái xông mũi họng. Đôi khi chúng ta cần phải dừng cái thủ thuật nội soi ra khỏi phế quản, tránh hút cũng như là rút khỏi ống soi ra khỏi bệnh nhân, rồi sử dụng những cái thuốc giải mê hoặc là cho bệnh nhân thở máy không xâm nhập trong những trường hợp nặng. Đôi khi chúng ta cũng cần những cái biện pháp xâm lấn hơn, như là cần phải đặt ống nếu cần, và chúng ta luôn phải loại trừ những trường hợp mà tràn khí màng phổi khi mà thực hiện nội soi. Những trường hợp mà quá liều gây mê thì chúng ta cần phải sử dụng thuốc giải mê. Đối với midazolam chúng ta sử dụng flumazenil, đối với fentanyl thì chúng ta sử dụng naloxone, cũng như đối với những dẫn xuất morphine khác. Nói chung chúng ta cần phải dự trữ những cái thuốc giải mê ở trong phòng nội soi để có thể phát hiện và xử trí những biến chứng do những cái thuốc mà gây mê gây ra. Về những cái thuốc gây mê thế hệ mới, chúng ta có remifentanil. Đây là một cái chất mà có cái tác dụng rất nhanh và cái thời gian bán thải ngắn. Cái hiệu quả của nó đó là cái thời gian bán thải ngắn và nó sẽ ngừng rất nhanh sau khi mà ngừng thuốc. Remizolam thì là một cái chất mà thế hệ mới, khởi phát tác dụng nhanh và cũng hết tác dụng rất là nhanh. Tiếp đó là esmedomidine. Nó có thể giảm được những cái tác động lên hệ hô hấp. Đấy. Và tuy nhiên thì nó có thể gây ra một số cái triệu chứng của giao cảm cũng như là cường phế vị, có thể gây ra tình trạng mà tụt huyết áp hay là nhịp tim chậm. Know it well, know how to handle complications and know how to handle your patient with the complications so as to do justice. How do we do it? Và chúng ta sẽ làm những cái bước sau như thế nào? Và chúng ta sẽ có một cái bảng kiểm checklist với các cái thông tin sau, các đặc điểm về bệnh nhân, đăng ký cam kết, những cái điều kiện cần thiết như dạng bệnh nhân nhịn ăn 2 giờ đối với những chất ăn lỏng và 6 giờ những bệnh ăn nhẹ. Kiểm tra tình trạng về dị ứng, những các xét nghiệm về các lâm sàng và các cái dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân. Chúng ta cần phải theo dõi liên tục về nồng độ oxy máu, kiểm tra các cái đường truyền tĩnh mạch, kiểm tra thuốc, các cái dụng cụ cấp cứu trong trường hợp cần thiết, những thuốc cấp cứu, những thuốc giải mê, những cái phương pháp mà cung cấp oxy khác nhau, thậm chí là đặt ống nội khí quản. Và những người tham gia thực hiện thủ thuật luôn luôn phải sẵn sàng cho thủ thuật, cho việc xử lý những cái biến chứng, cũng như là chuẩn bị về những cái trang thiết bị và dụng cụ cần thiết. Đối với những bệnh nhân mà COVID-19, chúng ta cần phải xác định là chúng ta chỉ cần thực hiện soi trong trường hợp cần thiết và nên là tiến hành ở những cái đơn vị điều trị COVID riêng biệt. Chúng ta cần phải những cái lưu ý như là thực hiện khi mà có đầy đủ những cái phương tiện bảo vệ, sử dụng những cái ống soi một lần nếu mà có thể. Vào cái thời điểm mà dịch Covid, chúng ta thấy rằng là dịch Covid bùng phát thì chúng ta cũng có thực hiện những cái nội soi phế quản những bệnh nhân Covid-19. Đây là một vài những cái kinh nghiệm của chúng tôi liên quan đến xuất bản các kết quả về nội soi ở bệnh nhân Covid-19. Có được thực hiện để lấy những cái bệnh phẩm về tế bào, đặc biệt là những cái bệnh phẩm về vi sinh. Trong đấy có nói về những cái lưu ý, những cái cẩn trọng khi mà thực hiện nội soi phế quản cho bệnh nhân Covid-19, cũng như là cái giá trị của phương pháp nội soi có thể phát hiện những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn, như là cái trường hợp nhiễm nấm ở những cái bệnh nhân mà Covid-19. Một số những cái lưu ý trong một thực hiện đó là chúng ta sử dụng một cái quy trình viết tắt, đó là quy trình APIPA, bao gồm có chỉ định, lên kế hoạch, trang bị và kỹ thuật.
để mà thực hiện thủ thuật một cách an toàn và chính xác. Luôn nhớ rằng là chúng ta cần phải dự đoán những cái thời gian mà thực hiện thủ thuật từ những cái thủ thuật đơn giản chỉ từ 5 đến 10 phút, nhưng lâu hơn có thể từ 45 đến 60 phút đối với những thủ thuật phức tạp. Chúng ta đôi khi phải cần đến sự hỗ trợ của các bác sĩ gây mê, đúng không ạ? Đặc biệt là trong trường hợp mà nội soi kéo dài. Và cần phải lưu ý để thực hiện thủ thuật tuân theo những cái quy trình mà APIPA để tránh được những cái biến chứng mà có thể xảy ra. Thường thì khi mà chúng ta áp dụng cái quy trình này thì sẽ hạn chế được tối thiểu việc xảy ra những cái biến chứng. Thì sẽ có những cái tình huống sau xảy ra, ví dụ như là cái thủ thuật nó có thể thủ thuật rất đơn giản, bệnh nhân rất là khỏe thì cái thủ thuật rất là dễ. Những thủ thuật phức tạp trên bệnh nhân khỏe mạnh thì cũng không có vấn đề gì lắm. Nhưng mà đối với những trường hợp mà bệnh nhân có tình trạng nặng, ví dụ như là thực hiện những cái thủ thuật phức tạp trên bệnh nhân nặng, thì đây là cái tình trạng rất là khó với những nguy cơ biến chứng cao. Và cái 3 yếu tố về chỉ định, rồi thủ thuật, rồi cái tình trạng của bệnh nhân, nó sẽ ảnh hưởng đến cái an toàn của việc mà thực hiện thủ thuật và cũng như thành công trong việc thực hiện thủ thuật. Chúng ta cần phải tạo một cái văn hóa làm việc nhóm để đảm bảo an toàn, cần phải tích lũy kinh nghiệm trong việc mà xử lý những cái trường hợp mà có thể xảy ra. Và cái vấn đề này thì đôi khi cần thời gian để chúng ta có thể tích lũy đầy đủ những kinh nghiệm. Chúng ta còn phải lưu ý rằng một số trường hợp nó sẽ diễn biến xấu và chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của các chuyên gia ở bên cạnh để mà xử trí những trường hợp này. Một số cái thông điệp đó là cái cần phải quan sát, theo dõi tỉ mỉ theo cái quy trình IPAS, các cái quy định về gây mê và có một cái làn ranh giới rất mỏng giữa việc thoải mái của bệnh nhân trong gây mê với cái tình trạng biến chứng diễn biến nặng của bệnh nhân có thể xảy ra do gây mê và chúng ta cần tránh. Đây là một cái điều rất quan trọng khi mà chúng ta tiến hành nội soi phế quản gây mê. Và một thứ rất quan trọng đó là nội soi phế quản gây mê nó cũng mang lại rất nhiều cái lợi ích. Một số cái tài liệu tham khảo, và xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe và trình bày của tôi. Hi everybody, so we continue this interesting. Xin chào quý vị các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề rất thú vị. Đó là cái giải phẫu ứng dụng trong nội soi phế quản ống mềm với những cái kiến thức rất là cơ bản để mà thực hiện cái phương pháp mà nội soi phế quản căn bản để có thể quan sát cũng như là đánh giá và thực hành kỹ thuật nội soi phế quản một cách thật là thuần thục. Đặc biệt là khi mà cần tiến hành những cái thủ thuật can thiệp. Tiếp sau thì chúng ta sẽ nói về các cái bước mà thực hiện mà nội soi phế quản. Sau khi chúng ta đã cùng nói về cái giải phẫu của nội soi phế quản, nội dung của chúng ta là đó là cùng nhắc lại những cái mốc giải phẫu quan trọng, những cái giải phẫu ứng dụng trong quá trình mà chúng ta nội soi, những cái điều lưu ý liên quan đến trong quá trình mà thực hiện thủ thuật, những cái điểm quan trọng. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái giải phẫu ở vùng mũi. Đây là cái trên cái lát cắt ở vùng mũi sau, cái vùng mà chúng ta sẽ phải đi qua khi mà nội soi. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là cái lỗ mũi sau với cái vách ngăn và những cái thành bên của lỗ mũi sau. Ở cái cấu trúc này thì chúng ta có thể quan sát khi mà chúng ta thực hiện nội soi. Khi mà đi qua mũi thì chúng ta lưu ý là đi qua một cách nhẹ nhàng vì cái niêm mạc của mũi nó rất là trơn nhẵn và dễ bị tổn thương. Về mặt giải phẫu chúng ta có thể thấy là
những cái biến dạng về mặt giải phẫu, bất thường giải phẫu của cái vách ngăn, như là bị vẹo vách ngăn, bị loét hay là bị sang chấn. To try and make it comfortable as we talked in the last lecture. And important points are look for all the ENT features which you normally don't look at because Đôi here khi thì những cái bất thường này cũng đã được phát hiện bởi các bác sĩ về tai mũi họng mà chúng ta có thể biết từ trước để có những cái lưu ý mà khi thực hiện nội soi. Nếu mà chúng ta đi qua lỗ mũi sau, chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo, đó là phần mũi họng. Đây là vùng mà chúng ta cần đi qua để mà có thể đến được khí quản. Ở cái phần này thì ống soi sẽ dần dần đi ngang và đi ra phần phía sau theo cái đường và đến cái gốc lưỡi để đến cái phần hầu họng. Vậy thì để mà có thể tiến hành nội soi được, chúng ta cần phải nắm rõ cái cấu trúc của vùng này. Tiếp đó thì chúng ta sẽ đến cái phần đó là phần miệng họng. Chúng ta đi ống soi qua cái phần gốc của lưỡi để đến cái vùng hầu họng và sau đó nó sẽ bắt đầu đi cái vùng vào cái vùng thanh quản. Và khi mà đi xuống qua cái vùng miệng họng thì chúng ta sẽ đến cái phần thanh quản. Ở phần dưới, trước khi đến thanh quản, chúng ta có thể thấy những cái cấu trúc như là dây thanh, rồi nắp thanh âm, cái di động của dây thanh. Và mốc quan trọng ở đây khi mà chúng ta nhìn thấy cái nắp thanh quản, đó sẽ là cái mốc rất quan trọng để xác định cái vùng mà thanh quản. Đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy những cái hạnh nhân ở lưỡi. Và ở đây thì khi mà nhìn vào thanh quản, chúng ta thấy cái dây thanh và cái di động của dây thanh nó mở ra một cách nhịp nhàng theo đúng cấu trúc giải phẫu. Và cái nắp thanh âm ở đây nó là một trong những cái mốc rất là quan trọng để xác định cái mốc giải phẫu. Đi xuống sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái vùng mà nếp và nắp thanh âm, rồi những cái đáy của lưỡi và cái mặt trên của cái nắp thanh môn. Ở đây thì cái nắp thanh âm thì nó giống như một cái cánh cổng vậy. Thì ở phía trên của nó sẽ là cái điểm cùng, và ở phía dưới của nó thì chúng ta sẽ là cái đường mà chúng ta cần phải đi vào để mà có thể đi vào đường thở. Và đây là một trong những cái điểm rất là quan trọng với khó khăn của hầu hết các bác sĩ nội soi khi mà mới thực hiện. Và những cái cấu trúc ở vùng thanh quản chúng ta sẽ thấy được đó là ở đằng sau, đó là cái phần mép sau, đúng không ạ? Cái vùng dây thanh âm và vùng thanh môn. Vùng thanh môn ở đây, hai cái dây thanh. Đôi khi chúng ta thấy những cái vùng màng và vùng dây thanh ở đây. Bulge called the false vocal cords. This is called the ventricle of the larynx over here. And the array epiglottic fold is between the arytenoid cartilage and ở đây chúng ta có thể thấy những cái sụn phễu ở sụn bao quanh cái vùng dây thanh và nắp thanh môn bên cạnh cái nắp thanh âm. Ở vùng này thì khi mà đi qua chúng có thể đánh giá được những cái bất thường, những cái tổn thương của vùng dây thanh là rất quan trọng. Đặc biệt là cái di động của dây thanh có di động đều, nhịp nhàng và di động bình thường hay không. Tiếp đó từ đó thì chúng ta mới có thể đi sâu vào hơn và đánh giá những cái cấu trúc ở phía dưới. Và cái điều rất quan trọng khi mà đánh giá cái vùng thanh quản, đánh giá những cái cấu trúc về bình thường của dây thanh. Cũng ở vùng thanh quản thì chúng ta quan sát kỹ hơn, chúng ta có thể thấy những cái vùng như là xoang lê, những cái củ của sụn phễu, những cái mép trước và mép sau ở cái vùng thanh quản. Ở đây thì chúng ta cần quan sát để rất kỹ để phát hiện những cái tổn thương ở vùng thanh quản, những tổn thương của dây thanh. Thì đây là những cái đánh giá rất quan trọng khi mà thực hiện nội soi.
như là tổn thương phù nề hay là tổn thương về nhiễm trùng. Tiếp đến chúng ta sẽ đến cái vùng dưới thanh môn. Phần dưới thanh môn đó là cái vùng mà phía dưới dây thanh khoảng 2 cm. Nó sẽ tương ứng với cái bờ trong của cái sụn nhẫn. Và đây là một cái cấu trúc mà vòng sụn liên tục và nó sẽ cố định, đúng không? Không di động. Và nó là một cái mốc rất là quan trọng, đặc biệt là đối với những người mà muốn thực hiện những cái kỹ thuật nội soi phế quản ống cứng thì cần dựa vào cái mốc này để xác định cái vùng dưới thanh môn. Tiếp đó chúng ta đến với khí quản với những đặc điểm mà quan trọng. Ở những người bình thường thì khí quản nó được bao phủ tính từ cái vùng mà sụn nhẫn. 1/3 của khí quản nó sẽ ở ngoài lồng ngực và 2/3 còn lại ở trong lồng ngực. Cái chiều dài nó từ 9 đến 15 cm, đường kính trung bình là 2,5 cm, có thể khác nhau ở nam và nữ. Cái đường kính trong là từ 12 đến 18 mm, đường kính ngoài là từ 21 đến 27 mm. Những cái kích thước này rất quan trọng, đặc biệt là khi mà tiến hành những cái thủ thuật can thiệp điều trị như là đặt stent khí quản chẳng hạn. Những cái khí quản vùng cổ, tức là khí quản ở ngoài lồng ngực, thì nó sẽ kết thúc ở cái vùng cán của xương ức và bao gồm 6 cái vòng sụn đầu tiên của khí quản. Nó sẽ 6 cái vòng sụn đầu tiên thì nó sẽ là cái vùng khí quản ở vùng cổ. Cái thành sau của khí quản thì nó sẽ là một cái màng cơ mềm, và cái sụn của khí quản thì nó không phải là một cái sụn là bao phủ kín hoàn toàn mà sụn hình chữ C. Ở đây thì chúng ta có thể phát hiện những cái bất thường liên quan đến hình dạng đường kính của khí quản, rồi ví dụ như là nhiễm sụn khí phế quản hay là những di động bất thường của thành sau khí quản, những cái trường hợp như là khí quản hình vỏ kiếm, hội chứng pneumococcal. Những trường hợp mà khí quản nó bị nhiễm sụn có thể gây xẹp theo đường kính ở trước sau. Chúng ta cần phải lưu ý quan sát đánh giá cả những cái thông số về động cũng như là tĩnh của cái đường kính khí quản. Đây là một số những cái mốc giải phẫu nó khá là phức tạp. Tôi chỉ muốn nhắc lại ở đây đó là ở cái vị trí xung quanh khí quản thì có rất nhiều cái mạch máu lớn, và chúng ta cần phải nắm được cái này, đặc biệt là chúng ta cần thực hiện kỹ thuật mà như là Olympus. Và đây là cái vùng mà có thể tiếp cận với những cái hạch trong trung thất cũng như là tiếp xúc với những cái mạch máu lớn ở trong trung thất. Thì nắm vững cái giải phẫu này thì mới có thể tiến hành được những kỹ thuật mà Olympus, nội soi phế quản siêu âm. Ví dụ như là ở đây thì khí quản tiếp xúc với những cái tĩnh mạch chủ trên, rồi động mạch chủ, động mạch phổi. Và ở đây thì có rất nhiều cái mạch máu lớn bao quanh khí quản. Ta luôn phải nhớ rằng là cái vùng này là cái vùng mà khí quản được bao quanh bởi những cái cấu trúc mạch máu. Và hôm nay thì chúng ta không phải là cái mục đích chính của chúng ta về kỹ thuật mà nội soi phế quản siêu âm. Ở đây thì chúng ta có một cái vùng hạch cạnh khí quản bên phải. Ta có thể sử dụng kỹ thuật Olympus để thăm dò cái hạch này. Và để mà tiến hành sinh thiết được thì chúng ta cần cái kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm cũng như là các cái hiểu biết về giải phẫu mạch máu ở cái vùng khí quản cũng như là vùng carina. Và cái giải phẫu ứng dụng này nó sẽ có nhiều cái mức độ khó khác nhau. Tiếp đến chúng ta đến cái phần với carina. Đây là một cái carina bình thường rất là nét, nhẵn và cảm nhìn rất là trơn tru, và nó sẽ chia thành phế quản gốc phải và phế quản gốc trái. Phế quản gốc phải thì nó xu hướng nó thẳng hơn so với quản gốc trái, và nó là cái vị trí giống như là hút để có thể áp dụng hút dịch một cách dễ dàng hơn.
Cái phế quản gốc trái thì nó sẽ sâu hơn và có vẻ xu hướng nó nằm ngang hơn, với cái góc nó ngang hơn là khoảng 45 độ. Vì vậy khi mà nội soi chúng ta cần phải xoay cái ống soi nhiều hơn và sử dụng ống soi nhiều hơn để mà vào được cái phần gốc trái. Đã lưu ý ở vùng carina này thì cái giải phẫu ứng dụng thì chúng ta sẽ có một cái hạch gọi là hạch dưới carina nằm ở ngay cái phía dưới chỗ chia của phế quản gốc phải và phế quản gốc trái. Khi phế quản ứng dụng ở đây thì cũng rất nhiều cái mạch máu lớn. Về cái phân thùy, các phân chia theo thành thùy và các cái phân thùy, chúng ta có phân chia thành carina, một cái đoạn ngắn của phế quản gốc phải và một cái phế quản gốc trái nó dài hơn một chút. Điều rất quan trọng ở đây đó là chúng ta cần phải nắm được cái phân chia cũng như là cái giải phẫu bình thường về cái chiều dài cũng như là cái hướng của phế quản phải và gốc trái. Phân loại của Biden về ngoại khoa chúng ta sẽ chia ra các cái nhánh như trên hình, từ phế quản thùy trên, thùy dưới. Ví dụ như phế quản thùy trên thì chúng ta có phế quản B1 tức là phế quản phân thùy đỉnh, phế quản B2 là phế quản phân thùy sau, tiếp đến là phế quản B3 phế quản phân thùy trước. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng những cái ký hiệu như là B1, B2, B3 để mà có dễ nhớ hơn. Ở bên cạnh là việc sử dụng những cái tên của các cái phế quản phân thùy. Những cái điều vừa nói trên thì có vẻ nó là rất là phức tạp, chúng ta sẽ cùng làm nó trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như là phế quản gốc phải chẳng hạn, ta cần hiểu rằng đây là một cái đoạn nó rất là ngắn, khoảng 1,52 cm và nó sẽ có vẻ là nó thẳng và nó chia ra thành phế quản thùy trên và phế quản trung gian. Mindset. So here you can see the right, as you go down the right main bronchus, this is the right. Ở đây khi mà đi vào phế quản gốc phải, chúng ta sẽ nhìn thấy đầu tiên đó là cái carina của phế quản gốc, tức là cái cựa phế quản gốc phải đầu tiên sẽ chia ra làm cái phế quản thùy trên, và ở phía dưới đó là cái phế quản trung gian. Chúng ta không nhìn ở đây thì chúng ta sau khi đi qua khí quản đến carina thì chúng ta sẽ đến với cái carina số 1 ở bên phải, sẽ chia ra phế quản thùy trên và phế quản trung gian. Phế quản thùy trên thì chúng ta sẽ có một cái phân chia giống như cái hình tam giác. Ở phía trên đó là cái phế quản phân thùy đỉnh, ở phía trên cùng phế quản phân thùy trước ở phía trong và cái phế quản phân thùy sau ở phía ngoài. Một số trường hợp thì có cái sự biến dạng về mặt giải phẫu thì cái phế quản thùy trên có thể nó xuất phát từ ngay ở khí quản, hoặc là cái phế quản thùy đỉnh này nó sẽ chia đôi. Trên lâm sàng này chúng ta cũng có thể gặp những cái biến dạng về mặt giải phẫu khác mà chúng ta ít gặp hơn. Biến dạng về mặt giải phẫu này đôi khi được ghi nhận trong y văn. Một hình ảnh khác về cái lỗ của phế quản gốc với cái giải phẫu tương ứng. Lỗ phế quản thì trên chúng ta thấy rằng là có những cấu trúc như là động mạch phổi, tĩnh mạch phổi. Đây là những cái giải phẫu liên quan của cái lỗ phế quản gốc. Chúng ta tiếp tục đi xuống ở vào cái phế quản trung gian thì chúng ta sẽ đi vào phế quản trung gian đến khi gặp cái carina, tức là cái cựa phế quản gốc phải số 2, và phế quản từ đây sẽ được chia đôi thành cái phế quản thùy giữa và phế quản thùy đáy. Một cái ảnh nữa rất phức tạp về cái giải phẫu liên quan của cái lỗ phế quản trung gian với những cái mạch máu ở xung quanh, những cái tĩnh mạch phổi rồi tĩnh mạch trên.
Tiếp đến chúng ta cùng nhìn vào cái cựa phế quản ở bên phía phế quản trung gian thì sẽ chia ra được là cái phế quản thùy giữa và phế quản thùy đáy. Cái cấu trúc này thì nó gần như tương tự ở tất cả các bệnh nhân. Phế quản thùy đáy thì nó sẽ tách ra một cái nhánh là cái phân thùy ở phía trên của phế quản thùy đáy, và cái phần còn lại của phế quản thùy đáy nó là một cái phân thùy tam giác chia ra làm 3 nhánh. Cái thùy giữa của cái phế quản thùy giữa nó sẽ chia ra làm cái phân thùy trước và phân thùy bên. Một điều rất quan trọng ở đây chúng ta cần phải quan sát tổng thể cái phân chia của các cái nhánh phế quản phân thùy và các cái phế quản thùy. Phế quản thùy giữa nó sẽ chia ra làm cái phân thùy trung tâm và cái phân thùy bên, đúng không ạ? Cái phân thùy trung tâm thì nó sẽ có xu hướng nó nằm cao hơn và ở phía trước so với cái phân thùy bên. Ở phế quản thùy dưới thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ chia ra làm các cái phế quản phân thùy khác nhau. Đó là A là cái phế quản đáy trên, cái phần còn lại sau khi mà phế quản đã chia ra phế quản thùy giữa thì đó là cái phế quản thùy đáy, thùy dưới của phổi. Và cái phần còn lại của phế quản thì nó sẽ chia ra bao gồm một cái tam giác, cái kim tự tháp của cái phế quản thùy đáy, bao gồm có những cái phế quản đáy trung tâm, phế quản đáy ở trên và phế quản đáy ở sau. Và khi mà nhìn vào cái kim tự tháp phân chia ở cái vùng đáy của phế quản thùy dưới thì chúng ta có cái phế quản đáy trước, phế quản đáy bên và phế quản đáy sau. A anterior, L lateral, P posterior. Not difficult. Tạo thành một cái tổ hợp giống như là một cái phân chia chạc 3 của 3 cái phế quản phân thùy đáy ở đây. Bây chúng ta cùng nói về cái phế quản gốc trái. Thì cái phế gốc trái nó sẽ dài hơn và nó sẽ có xu hướng nó nằm ngang hơn so với phế quản gốc phải, và lòng phế quản gốc trái nó cũng hẹp hơn. Bronchus as we walk down. Again, what does not change is upper lobe and lower. Ở đây thì phế quản gốc trái nó sẽ chia ra làm phế quản thùy trên và phế quản thùy dưới. Nó cũng tương tự như phải, cái phế quản thùy trên nó sẽ chia ra và đi về lên trên, đúng không? Phế quản thùy dưới thì sau cái cựa phế quản thì nó sẽ đi xuống phía dưới. Tuy nhiên thì ở đây thì phế quản bên trái thì có một cái phân thùy, đó là cái phân thùy lưỡi, nó sẽ nằm ở phế quản thùy trên. This is the left secondary carina called L. Đầu tiên là chúng ta nhìn cái vị trí ở đây, đó là cái carina đầu tiên của phế quản gốc trái. Thì nếu mà đi lên trên thì chúng ta sẽ gặp được phế quản phân thùy đỉnh và phân thùy lưỡi. Nếu mà đi xuống phía dưới thì chúng ta sẽ đi xuống phế quản thùy dưới của cổ trái. Chúng ta cùng nhắc lại về các cái giải phẫu ứng dụng ở cái vị trí của phế quản gốc trái. Đó là những cái xung quanh nó thì có cái động mạch phổi và cái tĩnh mạch phổi. Nếu mà đi sâu hơn, chúng ta thấy rằng là ở cái phế quản thùy trên của cổ trái sẽ chia ra làm cái nhánh phế quản phân thùy đỉnh và cái phân thùy lưỡi. Phân thùy đỉnh thì nó sẽ chia ra làm 2 nhánh, một cái nhánh đỉnh sau và một cái nhánh trước. Ở đây thì cái phế quản mà đỉnh thì cái phân thùy đỉnh sau thì nó sẽ đi ra phía sau và lên trên,
Bên cạnh đó thì ở phía quản thì trên của phổi trái thì cũng chia ra một cái nhánh, đó là cái nhánh phân thủy lưỡi. Cái nhánh này thì nó cũng giống tương tự như là cái phế quản thủy giữa ở bên phải. Phế quản phân thủy lưỡi thì sẽ chia ra là hai nhánh, một cái nhánh trên và một cái nhánh dưới. Ở cái lỗ của phế quản thì trên chúng ta sẽ thấy là các cái giải phẫu liên quan. Chúng ta có những cái mạch máu như là tĩnh mạch và động mạch phổi. Ở đây trên hình chúng ta sẽ thấy rằng là cái phế quản phân thủy lưỡi và phế quản và phân thủy đỉnh ở trên các cái nhánh tương tự được phân chia. Sau khi mà đi xuống, tiếp tục đi xuống thì chúng ta sẽ đến được cái phế quản thủy dưới của phổi trái. Thì nó sẽ chia làm hai nhánh, một cái nhánh phân thủy ở phía trên và một cái nhánh gồm các cái phế quản phân thủy đáy ở dưới. Tuy nhiên thì ở đây nó sẽ không có cái nhánh phân thủy đáy trung tâm giống như là ở bên phải. Summarize the differences in the end. So lower lobe, superior took off earlier, anteromedial. Phế quản thủy dưới của phổi trái thì nó sẽ chia ra các cái phân thủy. Đầu tiên là cái phân thủy trên, như là tôi vừa chỉ cho các bạn. Phần còn lại ở phía dưới thì chúng ta có những cái phân thủy đáy, như là phân thủy trước trung tâm, phân thủy đáy trước trung tâm hay phân thủy đáy sau trung tâm. Về giải phẫu ứng dụng thì cũng như vậy, chúng ta thấy ra là có rất nhiều mạch máu mà bao quanh cái vị trí của lỗ phế quản thủy đáy. Chúng ta sẽ cùng nhìn một cái trường hợp nội soi phế quản. Đầu tiên là cái vùng ở đây là cái dây thanh. Cái dưới dây thanh chúng ta sẽ tìm đến cái phần mà dưới thanh môn. Đây là cái vùng dưới thanh môn với cái sụn nhẫn, với những khí quản với những cái sụn hình chữ C. Chúng ta cần phải quan sát cái hình dạng rồi đường kính rồi các tổn thương trong lòng khí quản. Cố gắng giữ cái ống soi ở cái vị trí trung tâm của đường thở đến khi mà đi vào carina. Bên phải của carina đó là phế quản gốc phải. Cái carina ở đây thì nó như một cái đường rẽ chia ra hai bên của khí quản. Một bên là phế quản gốc phải, một bên là phế quản bên trái. Ở cái vị trí này thì chúng ta có thể áp dụng cái kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm để quan sát những cái hạch ở trong trung thất hạch dưới carina và tiến hành kỹ thuật mà chọc hút chuyên thành phế quản dưới hướng dẫn của siêu âm để tiếp cận cái hạch ở vùng trung thất, đặc biệt là những cái hạch ở dưới carina. Tiếp tục theo dõi video. Chúng ta sẽ quan sát được carina. Phế quản gốc bên trái trước. Chúng ta đi vào cái phế quản phía trên của bên phổi trái. Cái carina thứ hai ở bên trái. Ở đây là thấy cái phế quản phía trên bao gồm có phế quản phân thủy đỉnh và phế quản phân thủy lưỡi. Phế quản phân thủy đỉnh thì có cái phân thủy đỉnh sau và phân thủy trung tâm. Phế quản phân thủy đỉnh sau. And anterior that this is phế quản phân thủy lưỡi thì sẽ có phân thủy lưỡi trước và phân thủy lưỡi sau, phân thủy lưỡi trên và phân thủy lưỡi dưới. Chúng ta cùng quay lại từ vùng carina rồi đi vào phế quản gốc trái. Cái cựa phế quản gốc trái. Phế quản phía trên bên trái ở phía trên. Đây là cái phân thủy đỉnh sau và cái phân thủy đỉnh trước. Đây là phân thủy lưỡi với cái nhánh trên và nhánh dưới.
Khi đi xuống dưới thì chúng ta sẽ thấy được cái phế quản phía dưới, bao gồm cái phân thùy ở phía trên và những cái phế quản phân thùy đáy, bao gồm phân thùy đáy trung tâm, phân thùy đáy trước và phân thùy đáy sau. Ta sang cái phế quản gốc phải. Chúng ta thấy rằng là phế gốc phải nó ngắn hơn, và đến khi gặp cái carina của phế quản gốc phải, nó sẽ chia ra ở phía trên, đó là phế quản phía trên với cái phân thùy đỉnh, phân thùy trước và phân thùy sau. Đây là cái phân thùy đỉnh. Ta đi xuống phía dưới thì chúng ta sẽ đến cái phế quản trung gian. Intermediate. So we'll show that to you once more. Again, walking down right main, upper lobe. Cùng đi lại, chúng ta sẽ đến được đầu tiên là phế quản phía trên bên phổi phải với cái carina của phế quản gốc phải. Đây là phế quản trung gian. Ở đây chúng ta sẽ có cái phân nhánh chia làm 3 nhánh chính: phế quản thùy giữa, phế quản phân thùy trên của thùy đáy và các cái phế quản phân thùy đáy của thùy dưới. Tôi xin nhắc lại, đó là bên trái đó là cái phế quản thùy giữa, bên phải đó là cái phế quản phân thùy trên của thùy dưới, và ở giữa đó là các phế quản phân thùy đáy của thùy dưới. And lateral, medial and lateral with respective. Các phế quản phân thùy đáy của thùy dưới thì bao gồm có phân thùy đáy trung tâm, phân thùy đáy trước, phân thùy đáy bên và phân thùy đáy sau. Okay, let me walk through that last part once more. It went a little fast. Okay, so right intermediate bronchus once more. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại cái nhánh phế quản trung gian. Đây là phế quản thùy giữa, nhánh trên của cái phế quản thùy dưới. Các cái nhánh phế quản phân thùy đáy của thùy dưới, phân thùy đáy trung tâm, phân thùy đáy sau, phân thùy đáy bên và phân thùy đáy trước. Chúng ta cùng xem lại nhanh một lần nữa. Dây thanh, vùng dưới thanh môn, vùng khí quản với những cái sụn hình chữ C. Khi mà đi xuống, chúng ta sẽ gặp carina, phế quản gốc phải và phế quản gốc trái. Phế quản gốc trái nó sẽ dài và nó sẽ chia ra vào phế quản trên, bao gồm có phế quản phân thùy đỉnh và phân thùy lưỡi. Phế quản phân thùy đỉnh sau và nhánh trên và dưới của phế quản phân thùy lưỡi. Phế quản thùy dưới sẽ chia ra làm phế quản phân thùy trên và các cái phế quản phân thùy đáy, bao gồm có phân thùy đáy trung tâm trước, phân thùy đáy bên và phân thùy đáy sau. Sang vùng phế quản gốc phải, ở phía trên của cửa phế quản gốc phải đó là phần trên với các cái phân thùy đỉnh, phân thùy trước và phân thùy sau. Phế quản trung gian sẽ chia ba ra, bao gồm có phế quản thùy giữa, phế quản phân thùy trên của thùy đáy và các cái phế quản phân thùy đáy của thùy dưới. Chúng tôi có cái phế quản phân thùy đáy trung tâm, phân thùy đáy trước, phân thùy đáy bên và phân thùy đáy sau. Và chúng ta cùng đi ra ngoài thì sẽ thấy được carina. Một số cái điểm tóm tắt đối với những cái người lưu ý đối với người học, đó là những cái cấu trúc ở khí phế quản giải phẫu đó là những cái cấu trúc rất nhỏ và có xu hướng nó thu dần lại. Khi càng đi về phía xa thì cái đường kính khí quản nó sẽ càng nhỏ lại, và xu hướng về sau thì chúng ta sẽ các cái khí quản nó phân chia nó sẽ phức tạp hơn. Chúng ta cần nhớ đó là cái việc mà đi qua dây thanh là một trong những bước rất quan trọng. Các cái kiến thức về giải phẫu ứng dụng thì nó sẽ có ý nghĩa trong việc tiến hành những cái thủ thuật tiếp theo, và cần ghi nhớ lại những cái biến dạng về mặt giải phẫu thì đôi khi chúng ta có thể gặp những cái phân chia nó không phải là thường gặp. Và những yếu tố quan trọng để thực hiện nội soi phế quản đó là cái sự thoải mái, sự hợp tác của bệnh nhân là yếu tố rất quan trọng, cũng như là đánh giá về những cái thủ thuật can thiệp, dự đoán được những cái can thiệp cần tiến hành
cũng như là theo dõi bệnh nhân trong quá trình mà thực hiện nội soi và dự đoán những cái trường hợp mà bất thường có thể xảy ra để đảm bảo cái tính an toàn và đảm bảo cái cuộc soi được diễn thành công. Xin cảm ơn vì đã lắng nghe. Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Sau bài giảng này thì giáo sư Meta có cái phần giao lưu ạ. Thì các anh chị học viên trong khán phòng mình có câu hỏi gì có thể đặt cho giáo sư ạ. Và đấy thì chúng ta nghe hai bài trình bày. Một bài trình bày đầu tiên là các phương pháp vô cảm trong nội soi phế quản. Và bài trình bày thứ hai là cái về nội soi, tức hình ảnh giải phẫu của cây phế quản qua nội soi. Thì hai nội dung này là hai nội dung cực kỳ quan trọng trước khi mà chúng ta tiến hành làm thủ thuật cho bệnh nhân. Thì một là vấn đề về giải phẫu thì chúng ta cần phải nắm rất là chắc để phải biết là gì ạ, khi mà chúng ta soi chúng ta hướng cái ống soi đến cái vị trí nào. Vấn đề thứ hai là vấn đề về vô cảm cho bệnh nhân ấy, thì đúng trước ví dụ chúng ta nội soi về gây tê hay chúng ta soi về gây mê, thế để mà chọn phương pháp vô cảm cho bệnh nhân thì chúng ta cũng cần phải biết là các tác dụng của từng phương pháp vô cảm nó ra sao, đúng không ạ, và phương pháp vô cảm nào thì phù hợp với bệnh nhân của chúng ta để chúng ta có sự lựa chọn tốt nhất. Các anh chị trong phòng chúng ta có câu hỏi gì cho giáo sư không ạ? Vì bài trình bày về giải phẫu cây phế quản thì bài cực kỳ quan trọng, và thực sự và các ở khóa ở Việt Nam ấy thì rất ít người trình bày được cái phần giải phẫu cây phế quản này. Bác sĩ Đức dùng dịch vụ của mình nhé. Qua cái bài trình bày cái cây giải phẫu cây phế quản của giáo sư Meta ấy, thì thấy là có rất nhiều cái nhánh của các cây phế quản. Thế thì có cách nào để hỗ trợ cho các bác sĩ khi mà mới học soi có thể nhớ được cái giải phẫu cây phế quản một cách nhanh hơn không? Sorry, Dr. I will now bring you back to the main room so that everyone can hear your English. Please wait. Hear me? Please try again. Yeah, please have to translate again. Yeah, Dr. Ravidras, Meta, could you hear me? I can hear you. Okay, so their question is very interesting question. So in your presentation, the anatomy of the bronchus is very complicated, and sometimes it's very difficult to the beginner to learn about the bronchoscopy. And have you any tip or to help the beginner to remember the bronchus, the anatomy of the bronchus more easier? Right. So whenever we take a talk, we have to go through every part from the basics to all the way to what is there ahead, because we all started the process years ago, and we know that initially it becomes all confusing, but later it becomes much easier as you do it. The way to do it is just listen and understand first. And then after that, you can look at it carefully and remember the big areas: trachea, vocal cord, trachea, right main bronchus, left main bronchus. Each one has an upper lobe, middle lobe, lower lobe, and so on as we went through. That is the beginning. As you then go ahead and you master that, then you go to the next step. Everything is stepwise. Then each area has to be looked at. As I said, it's like entering the rooms of your house. You will have a living room, you have a dining area, you have a kitchen. After that, you will know that in the kitchen there is a closet, then there is this and that, and so on. So it appears difficult, but it is actually gets much easier as you do it. The key to do it, understand this, don't memorize, go to the workshop part of it, which is coming a little later, let it fix in your mind,
Ultimately, when you go to the patient is when everything will kick in and you will have somebody to help you and he can point out. Usually in around 25, they say, for the average person, 25 bronchoscopies, you get a good handle on the anatomy. Is that true for everybody? No. There's some very brilliant people out there who in 5 or 10 procedures will know everything, and some take a little longer. So like everything we have mastered in our field and in medicine, slowly go up, change your mind, think analytically, think systematically, expect that it will take some time. It will happen is guaranteed, and then you can master the science of this particular procedure. Lastly, it's not important to know every little hole. It's important to know the main areas. The main highways are very important. Trachea, right, left, upper lobe, that's important. After some time, you'll come to know the smaller areas. As I said before, a learning curve which takes some time, but happens as long as you are diligent, you're focused, and you're able to apply what you heard to the patient area. Okay, như vậy chúng ta thấy rằng là cái giải phẫu ứng dụng của cái nội soi của cái phế quản thì nó rất là phức tạp, với những cái nhiều nhánh nó chia nhỏ ra, đôi khi rất là phức tạp. Thì để mà có thể nắm vững được cái phân chia này cũng như là ứng dụng trên quá trình thực hành nội soi phế quản, thì cái bước đầu tiên là chúng ta cần nắm vững những kiến thức về lý thuyết, những cái nguyên tắc phân chia của cây khí phế quản trên về mặt giải phẫu. Sau đó khi mà trên thực hành lâm sàng, chúng ta nên bắt đầu bằng những cái bước đầu tiên đơn giản hơn, đó là chúng ta nắm những cái mốc lớn, ví dụ như là vị trí khí quản này, rồi đến carina này, rồi những cái tiếp theo là chia ra phế quản góc phải, góc trái này. Thì đối với những người mới thì chúng ta chỉ cần nắm những cái nhánh chính trong cái phân chia đó thôi. Rồi sau đó dần dần thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta đã quen với những cái mốc phân chia lớn rồi, chúng ta nắm vững được rồi, thì chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu và thực tập để đi vào những cái nhánh nhỏ hơn, nhánh sâu hơn. Một trong những cách mà chúng ta có thể nhớ được về mặt giải phẫu đó là chúng ta cần duy trì cái việc mà chúng ta tiếp cận với những hình ảnh giải phẫu. Ví dụ chúng ta có thể xem thường xuyên những hình ảnh giải phẫu phân chia cây khí quản, có thể treo ở trong những cái phòng làm việc của chúng ta, thậm chí là ở nhà, trong quá trình mà chúng ta có thể giúp chúng ta lưu lại những cái phân chia về mặt giải phẫu. Thì chúng ta sẽ từng bước mà nhớ được những cái phân chia về mặt giải phẫu ở nhiều cái mức độ khác nhau, dần dần từ những cái mốc lớn đến những cái mốc nhỏ hơn. Tiếp sau đó là một cái điều rất quan trọng là chúng ta cần phải thực hành thường xuyên. Thông thường thì chúng tôi thấy rằng là một cái bác sĩ muốn nắm được cái phân chia về mặt giải phẫu tốt thì phải thực hành từ khoảng 25 ca nội soi phế quản. Thì sau 25 ca thì các bạn có thể nắm vững được các cái mốc giải phẫu phân chia của phế quản khi mà thực hành nội soi. Và cuối cùng thì một điều tôi muốn nhắc lại đó là để mà có thể thực hiện được, chúng ta cần phải nắm vững các cái mốc giải phẫu. Tiếp đó chúng ta cần thực hành từng bước, từ bước đơn giản đến bước phức tạp. Và đôi khi thì khi mà thực hành chúng ta cũng cần có sự hỗ trợ của những cái chuyên gia mà đã có nhiều kinh nghiệm. Ví dụ trong quá trình mà chúng ta nội soi thấy những điểm bất thường, những cái phân chia bất thường, thì có thể sự trợ giúp của những cái người mà nhiều kinh nghiệm hơn trong việc mà xác định cái mốc giải phẫu. Các bạn có câu hỏi gì tiếp theo không ạ? Đức Dịch Hồ được nhé. Vâng ạ. Mình có một câu hỏi về cái chuyện gây mê trong nội soi phế quản á. Thì bác sĩ có thể chia sẻ cái kinh nghiệm trong cái gây mê á. Tại vì nếu như mà gây mê không đủ liều á, thì bệnh nhân sẽ vẫn còn kích thích, còn ho. Nhưng mà nếu như gây mê sâu quá thì bệnh nhân lại bị tụt cái FiO2. Vậy thì cái kinh nghiệm để chọn cái liều lượng với là cái đánh giá của bệnh nhân, của bác sĩ trong cái việc mà lựa chọn cái thuốc cũng như là cái liều lượng gây mê á. Xin cảm ơn ạ. Dear Dr. Ravindra Mithas, could you share your experience in the sedation of bronchoscopy? Because you know, if the sedation is not enough, the patient is not tolerating and maybe have a lot of cough. But if you use a lot of sedation drug, it can cause the complication like the hypoxia or the low blood pressure. So could you share your experience to choose the optimized dose of sedation drug and your experience in evaluation, in assessment of patient to have a good sedation to can
practice the procedure well. Thank you. Well, again, it's like we said, it's a slow learning process. You know, as I tell everybody, baby steps, always go up slowly and you learn everything as long as you put your mind and you have some expert help and some supervisor to help you. Sedation, usually we start with, as we said, local anesthesia. That's not a problem. Then we will give midazolam. We'll give a little midazolam. And so the patient otherwise is fit. Suppose somebody like any one of us, we will give typically 2 milligrams of midazolam and around 25 micrograms of fentanyl, a low dose. Then we watch. We watch them for 30 seconds to 1 hour. 30 seconds to 1 minute. It takes a minute or two. Then we start giving more sedation. There reaches a point where patients get drowsy and comfortable. When you call their name, we say, Mr. So-and-so, Mr. John, he will not respond or he'll just barely respond. Some people like to knock on the head and see what's there. And then they look like they're sedated. That is the right time to start the procedure. Then when you go in, they will wake up a little. At that time, you can give a little extra, 1 more milligram of midazolam, maybe 25 micrograms of fentanyl more, and they will calm down again. As you start doing this slowly, you will get better and better. As I said, initially, it's always important to take a supervisor. So if you take an anesthetist, for example, or a senior who knows it, they will show you. As you see the effect of this on the bedside, you will automatically take over. This is how we teach our trainees. In the next 10 minutes, we are starting our cases, or next half an hour, we're starting our cases here. The people who have trained will always be trained this way. So start low, start slow, build up slowly, look at the response of the patient, reach the right level, and start the procedure. Okay. Để mà nó nhìn chung thì để mà có một cái phương pháp gây mê tối ưu và hiệu quả cho bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng là cái này thì nó sẽ cần phải có những sự tích lũy về kinh nghiệm hàng ngày trong quá trình mà thực hành lâm sàng. Một trong những nguyên tắc rất là quan trọng đó là chúng ta phải bắt đầu thật chậm và từ từ và đánh giá bệnh nhân theo từng bước. Ví dụ như là chúng ta có thể bắt đầu bằng một cái liều midazolam như là 2 mg tiết tĩnh mạch kết hợp với 15 mg fentanyl. Sau đó chúng ta tiếp tục theo dõi bệnh nhân và quan sát có thể trong vòng từ 30 giây đến 1 phút xem cái đáp ứng của bệnh nhân như thế nào. Và nếu mà bệnh nhân của chúng ta đã đạt được cái trạng thái gây mê tốt rồi thì chúng ta có thể bắt đầu tiến hành nội soi. Trong trường hợp mà chúng ta khi mà nội soi vào bệnh nhân có những cái phản ứng mà kích thích hơn chẳng hạn, hay là không hợp tác mà chúng ta đánh giá cái đáp ứng của bệnh nhân nó còn chưa đảm bảo để thực hiện quá trình mà thực hiện thủ thuật, thì chúng ta có thể thêm vào một cái liều nữa từng bước, ví dụ thêm 1 mg midazolam nữa hoặc là thêm một liều fentanyl nữa để mà đạt được cái trạng thái tốt nhất khi nội soi. Thì cái nguyên tắc chung ở đây là chúng ta phải bắt đầu thật chậm và từ từ với những cái liều từng bước nâng lên. Khi nào mà chúng ta cảm thấy đã đạt đến một cái trạng thái tối ưu cho cái việc nội soi rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái thủ thuật. Nhìn chung thì những cái kỹ thuật mà nội soi, đặc biệt nội soi gây mê thì đôi khi chúng ta phải thực hiện để mà có được sự tối ưu thì cần phải có những cái bác sĩ có kinh nghiệm cũng như có những chuyên gia hỗ trợ chúng ta trong quá trình mà thực hiện nội soi. Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Bác sĩ Dư biết ở mọi người ở ngoài đấy còn câu hỏi gì không nhỉ? Hiện tại thì mọi người cũng chưa có thêm câu hỏi. Sau phần này là chúng ta đến phần nghỉ giải lao hay là tiếp tục bài luôn nhỉ? Chắc mọi người nghỉ giải lao khoảng 15 phút, mình đến khoảng 9 giờ 45 mình sẽ tiếp tục tiếp. Thank you, Dr. Ravindra Mehta. So thank you for your very interesting and useful presentation about the anatomy of bronchus and the sedation in bronchus. Now we have to rest in
15 minutes. And after that, we continue the presentation of the course. Thank you so much again. Thank you. Pleasure. Okay.
So now we proceed to the last part of the basic bronchoscopy talk, flexible bronchoscopy step by step. It actually puts everything together. Few different unique things, but most of it is putting what we have discussed together so as to, as I said, fix the understanding, preparing for a very comprehensive workshop where you can then put things into perspective and set the stage for actual work on patients. So, introduction, history, people we should thank before we begin. This was the beginning, Gustav Killian, and you can see those times which will never happen again. How without anesthesia, a rigid scope is going into a patient, cooperative patient, a very investigative author, liberal times, provocative science, something we remember but which cannot be replicated or repeated. Chevalier Jackson makes improvements to the scope. Still, it's a very challenging thing. Don't forget that this was before anesthesia. So my first talk is totally not practiced in this particular part of history for us to put things into perspective. And then comes Ikeda, who finally realizes that if it's a curved anatomy, putting a rigid instrument may not be the best thing, especially for longer term work and more comfortable work. And the flexible bronchoscope has been a game changer in the field of not only bronchoscopy, but so many other fields such as gastroenterology, ENT, urology, and so on. So a nice way to start it is this quote, an analogy which is universal and applies to bronchoscopy as well. I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. And so we are now going to listen. We will now be repeating, reiterating, and reinforcing. And then you will practice on the workshop, which will set the stage for the next level. Very similar to what all of us have done. Don't forget that none of us knew the science till we went through these processes, which has helped us to go ahead in the field. So let's now look at some theoretical aspects. Diagnostic indications are all these, and part of these may be covered later in the diagnostic procedures. We do it for either simple infection, major part of what the lung deals with. COVID-19 was the height of what we had to deal with in terms of mass infection, bleeding from the airways or hemoptysis, collapse or atelectasis, lung transplant once your setup start doing all these things. We talked of tracheobronchiomalacia, where there is airway collapse. We talked lung nodules and masses, and lymph nodes, which have been awareness started with conventional TBNA, and the science has now gone to a different level itself with endobronchial ultrasound, a visual way of sampling these lymph nodes. Therapeutic indications are myriad, but the common ones are the old guard, which is and was more commonly mucus accumulation and impaction, endotracheal tube check, sometimes foreign body removal, but an explosion of indications. And I always say that bronchology in the last 3 to 6 years has gone to a level never seen before with technology, skills, infrastructure, globalization, and overall learning, such as the platforms are following now, India to Vietnam, which has taken it to a different level. So all sorts of tools used by surgeons and other sciences have come into our field. We have lasers, cautery, so we have hot therapy, we have balloons, we have stents, we have treatments for asthma such as radiofrequency ablation called thermoplasty, valves, steam therapy for lung volume reduction, cryotherapy, which is cold therapy. So everything from -90 to +90 is available, and brachytherapy, a radiation modality. So we use hot therapy, cold therapy, radiofrequency, we use radiation, we use balloons, we use stents, and we use devices in the airway. It is indeed mind-boggling to think of the developments which have happened. When not to do bronchoscopy, absolute contraindications, simple. Patient's not willing, family is not willing, you want to do it, they don't want to do it. Inadequate facility. I don't know. So inability to put IPET, all the safety into place or skills into place, is also part of not being able to do bronchoscopy. Inability to ensure oxygenation becomes relative because it's a clinical call you take based on evaluation and your professional and skilled judgment. And risk-benefit analysis is always something which is so important in any procedure, including bronchoscopy.
Relative contraindications is this unstable cardiac status, and a 6 weeks rule is what is mentioned in guidelines for things like myocardial infarction, ischemia. That means if you're ischemic, without evaluation, you should not be doing it for 6 weeks. Again, not written in stone. With the right indications and in modern evaluations, for example, if the patient comes with a mass, he's looked at, you do a coronary angiogram and it's okay, you may do it. You may sometimes do things on blood thinners with risk-benefit analysis. A lot of things have been remodified. This also used to be a contraindication. Now sometimes it's paradoxical. The mass is the reason for the hypoxemia. If you open the mass in the airway, it will get better. So these are also relative contraindications to be weighed on a case-by-case basis. Comorbidities, bleeding diathesis, especially if you want to do major therapeutic work or biopsy. And if there's airway obstruction, bleeding with a flexible scope channel is going to get clogged, or the lens is going to be a problem. Understand that flexible is convenient, but the big horse, the rigid, ultimately always will give you better access, better visualization, more tools you can put in, and overall will help you to manage a complex problem much better. That's a worldwide experience. So that's when you think of rigid bronchoscopy, again, a future stage in the learning curve of bronchology. Anticipate complications based on patient profile. Factors associated with the increased risk of complications are all these: asthma, higher carbon dioxide, SVC, obstruction, the superior vena cava obstruction, uremia, pulmonary hypertension. So a lot of these, but most of them are still relative issues which can be tackled by a skilled setup with the right reasons, with the right risk-benefit analysis to do a safe procedure. So you must choose, but choose wisely, as this cartoon says, and then frame a comprehensive plan for yield, diagnosis, and safety, which is a triangle of all bronchology: yield, diagnosis, and safety. Flexible bronchoscopy, again, to divide it, is 3 parts: preparation, procedure, and post-procedure care. Preparation we've talked about. It's all about all these aspects over there, and the timeout. Procedure also we've discussed at length. Some diagnostic part will be covered later. We've gone at length through airway inspection, and we'll be repeating some of these aspects. Post-procedure care, again, is part of documentation, making out there's no complications, monitoring till discharge, including up to 24 hours post-discharge, you can have complications. Most of this has already been talked about. Bronchoscopy suite. Now, this is a place where you could either work in a small cubby hole, or you can have a luxurious suite like is there sometimes in the Western and parts of the world. We in India also are fortunate to have a very nice suite, but it took a long time to get it because bronchology and pulmonology has not been often recognized as being an important specialty. So it's important to have the right area, because the unique part of a science is that it's a small area, small therapeutic, diagnostic and therapeutic target, but large amount of instrumentation required. So this is the whole complex issue, and it all has to be arranged around the bed, including the ventilation part of it. So very challenging to do that when you start this whole thing, but not difficult to do. Ultimately, before you start, you have to do a final check of all the aspects we talked about and a backup plan, including what's going to happen if the patient deteriorates. This is the timeout which we have reinforced earlier in the prior talks. Now, again, to repeat the anatomical aspects so that it reinforces, and I apologize to the people who are experienced, but this is for the people who are starting. Again, look at the video. We've talked of looking at each part very carefully in the last talk with sedation. And this video shows you how you're now walking past the floor of the nose, past the inferior turbinate, in space which is sufficient. And understand that this is nasal bronchoscopy. A lot of people do oral bronchoscopy. So this is not applicable for oral, but for nasal bronchoscopy. And then as you take the curve of the nasopharynx, the oropharynx is waiting for you, and a little flexion out there, and lo and behold, the laryngeal aperture opens up to you. Again, to reinforce my point just said a few seconds ago, in oral bronchoscopy, none of this is important. It goes here and straight. The moment you cross the base of the tongue, you'll be there. In modern times, in EBUS, foreign body removal,
and rigid bronchoscopy, there is no option to oral bronchoscopy. So over time, we've trained all our people to be very good at oral bronchoscopy. The nose advantage, it fixes the whole area, so it's not difficult for the trainee. The oral part can be dancing here and there, and many people see teeth before they see anything else, but not a difficult science to master. Imperative if you're going towards the next level of bronchology. Then comes the vocal cord assessment. Again, look at every aspect of the vocal cord. So this video continues over here to the right area, and you can see here the vocal cord midline, right, left, surrounding structures, epiglottis, tumors, the distal part, you can see the subglottis. Everything is to be appreciated, admired, noted, noted as being normal, abnormal, and abnormality is carefully noted, and if there's any lesions, then targets for biopsy. So something to keep in mind. As you cross the vocal cords, as we said, you follow your anesthesia, stay behind your anesthesia or follow your anesthesia. Make sure that the next part is anesthetized. It's like clearing a road and then walking into it. The topical anesthesia part was talked about in the first lecture. As you go beyond over there, understand the moment you cross the vocal cords, have a quick look and then proceed towards carina, because in the subglottis, if you stop, it's uncomfortable and there is more cough and chance of expulsion of the scope and the operator also getting confused. So don't stop in the subglottis too long. Pausing and the wrong place in bronchoscopy will lead to more problems. So just once you reach there, you cross, and that's a practical adage which we talk about. Navigation to carina, some things in the video will show you what not to do and some things what to do. Just note these points. Be in the center. Don't be like walking to one side or the other. It's usually the trainee who has that alcoholic-like nature and will keep dancing here and there. Stay in the center. The lens will guide you over there. Avoid touching the walls, because if you touch the walls, you're going to trigger cough and make the patient and you both uncomfortable. So you can see how the operator here is struggling slightly, and then he goes there and touches here and there, which will induce cough. The better idea is to stabilize and then look carefully at all the structures, stay in the center, and then you can walk ahead very easily and do the right job. The next part of it is the rest of the airway. We talked about that also. The adage for that is that you first go to the normal side. If on the CT scan the right side is abnormal, you first check the left side out and then go to the right side. So diseased abnormal segment is always examined last. And in diagnostic bronchoscopy, like EBUS and all the fancy stuff, there's a whole rule of what to do and how to do, especially staging EBUS. But for the simple bronchoscopy part of it, it's maneuvered to enter into the right and left main bronchus. One tip we give is that if you're entering the right main, you move your body towards the left, and if you're entering the left main, you move it towards the right. This rule is not applicable to latest technological 190 series scopes, which have come from one of the companies, which has a twist in the other direction. So you don't need to move, the scope moves. Otherwise, we are used to moving around the bed a little so as to make it both ergonomic, which is good for examination, good for patient, and good for your overall stiffness also. Anesthesia part we talked about. Never advance the scope blindly. If you cannot see, the idea is to withdraw. Withdraw and then advance. It's never a good idea to keep going if vision is not there. Rest of the tracheobronchial tree, again, as we said, go ahead. If you get lost, if you don't know where you are, or you can't see a structure, or your scope is against the wall, everything is red, you can either touch the scope somewhere so that the lens gets clean, withdraw, come to the familiar part, and then go to the unfamiliar part. So withdraw is an important thing in bronchology. Vision is a very important thing in bronchology. Going from familiar to unfamiliar to new is a very important thing. So this video shows you the same principles we showed before. Right main bronchus, right upper lobe, 3 subsegments, anterior, apical, posterior. Again, walking down, this will be the bronchus intermedius will show up, and then the trifurcation with the right middle lobe, superior segment of the right lower lobe, 2 facing each other, and then the rest of the lower lobe over here. The middle lobe, when we go inside, repeating everything for re-understanding, is medial and lateral. You go down below, again to show you the lower lobe basal segments after the superior one. There is medial basal
and then the remaining three, which is A, L, and P, anterior, lateral, and posterior. In the left side, it's anteromedial, lateral, and posterior. Not very different. I hope we have illuminated more than confused you. In the beginning, it's always a little up and down, but as you go there, it becomes much easier. So this is the next part of it to repeat. And the rest of the left tracheobronchial tree is again similar to what we showed you. Again, you can see the operator walking down over here. Secondary carina, upper lobe, comprising of apico-posterior and anterior. Lingula comprising of superior and inferior. And the lower lobe with the superior segment over here. And the rest of the basals, which is anteromedial, lateral, and posterior. Same L, A, L, and P, but the medial is absorbed over here. So that's the evaluation part of it. Complications, most bronchoscopies are uneventful if done with the same proper analysis and the IPET I told you about, indications, planning, equipment, and technique. As I mentioned in the first talk, for those who have attended all of the talks. Common complications are hypoxia, inevitable, and we discussed it, bleeding. If you do sampling, usually without sampling, you will not get bleeding, even with antiplatelets, truthfully. And pneumothorax, often usually with some sort of sampling, such as transbronchial biopsy. And they are very manageable, ladies and gentlemen. You start doing the procedure, these things will be you can look at these with a very different lens and manage these very competently as you go on the learning curve of bronchoscopy. How to prevent bleeding? Well, guidelines are for biopsy, platelet count should be at least 50,000, for lavage 20,000, oral route preferred in patients who are low platelets because the nose can have more bleeding. And if you do a transbronchial biopsy, you have to check all this. Regular diagnostic bronchoscopy, not required, and many guidelines are there for that. We've talked of the antiplatelets. I'm not going to go at length, but aspirin is safe for anything you want to do in bronchology. The other antiplatelets have to be stopped appropriately. Clopidogrel 5 to 7 days, the others are 3 to 5 days. And heparin, low molecular weight unfractionated, is not a big problem from the diagnostic. If you've given 5,000 units here or 40 milligrams, say, of enoxaparin, not a problem. You can even do it in lesser time. So we've mentioned 24 hours. It can be done within less than 12 hours also. And the fancy new drugs, such as NOACs, which are there now, need to be stopped 2 to 3 days prior, and warfarin till the INR is normal. Again, all this is true for biopsies and therapeutic procedures where you expect bleeding, otherwise not required. Post-procedure care, 2 hours post-procedure. If you don't give anesthesia, then they need limited monitoring. If you only do it with the topical sedation, but anybody who gets conscious sedation needs more monitoring. Radiology appropriate, which is now being replaced by the chest X-ray or ultrasound. And 2 hours later, they can eat what they want and resume life normally. We don't allow them to drive back home because they've received a sedation. And somebody should take them home, otherwise everything else is quite fine. Sampling in bronchoscopy, which I think Dr. Melvin will cover, is a whole bunch of things. Lavage, brushing, biopsies, and TBNA, which will be most likely covered later. So to summarize what we've talked of in 1.5 hours, diagnostic bronchoscopy, I repeat, art and science. Know it well, you will master it. Needs knowledge, skills, infrastructure in a combination which is underestimated but should be respected for both safety, technique, right procedure, yield, and how to do it in a way which justifies the science. Learning curve is not bad. Once you get a little smarter and hand-eye coordinations, you'll get much better at it. A hugely expanding road. It's exploding now with the latest generation robotic bronchoscopy. So many new things coming out there. Pathway is decision, plan, execute, monitor, which I originally called as IPET, indication, planning, equipment, procedure. All of them should be there. So this should be very clear in your mind. The triad is patient comfort, your comfort, and do a complete procedure, adequate and successful procedure. And as some mentors of ours used to say, the biggest
procedure in bronchoscopy, or the failed part of bronchoscopy is a non-diagnostic procedure where lack of planning or unprecedented issues led to incomplete procedures. You did such a complex thing and you have to stand in front of the patient and say, I did not get an answer. We don't want to see that day. The next stage is higher diagnostic, and we've used these words, EBUS and so on, frequently in the talk. And therapeutic bronchoscopy is coming of age. It's already there, including the highest level of diagnostics such as robotic bronchoscopy and so on. And I like to put this statement out there. The lung is no longer a poor cousin of the heart. Cardiology had so much importance with so much technology in the small areas. So a good deal of this technology has come into pulmonology. Only thing is different countries, different areas have different technologies, infrastructures, economics, skills, but it is not difficult. To give a personal experience, we started many years ago in a simple fashion. India is also similar, but we have also advanced to a suite which is state of the art and which can offer the best of diagnostic, advanced therapeutic training, and also sets the stage for clinical research and new technology testing, as well as innovations, which is so important, a part of any science. So we've progressed from the days where the nasal douche used to be the only thing we could offer our patients, to complex flexible scopes, to all the technological armamentarium, which I mentioned, but I'm not showing. Thank you very much for the attention. Hopefully this has been a comprehensive session for you, and we'll be happy to take any. Các anh chị trong hội trường chúng ta có câu hỏi gì để hỏi thầy không ạ? Có một cái câu hỏi, đó là bệnh nhân mà sặc dầu thì có chỉ định mà nội soi rửa phế quản hay không? Dear Dr. Ravindramita, there one question that's for the patient with the pneumonia, aspiration pneumonia by oil. Are there any indication for the bronchoscopy to aspirate to brush the bronchus or not? So the question is there any indication in aspiration pneumonia to do bronchoscopy? Is that the question? Yeah. Yeah. For the pneumonia, aspirate pneumonia by oil. And any indication of the bronchoscopy? See, most pneumonias anyway are due to aspiration is the current thinking. But in witnessed aspiration, suppose there is something taken food aspiration or something where we suspect that there is foreign particles in the airway, a small or a large food particle, it makes sense to go in. Otherwise, for routine aspiration pneumonias, it is by and large a chemical pneumonitis, and the bacterial infection comes only later. So there is no direct indication to do a bronchoscopy in regular routine chemical aspiration pneumonia. It's only when you suspect that there is physical obstruction or cleaning up the airway because of multiple food particles will help, is when bronchoscopy makes sense. Nhìn chung thì đối với tất cả những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ bị viêm phổi, có thể là những cái viêm phổi do sặc, hay là những trường hợp mà viêm phổi do những cái căn nguyên vi khuẩn, hay là những căn nguyên nhiễm trùng, thì cái việc mà nội soi phế quản thì là có cái chỉ định rất là rộng rãi để vừa thực hiện những cái biện pháp để chẩn đoán, cũng như là trong một số trường hợp chúng ta có thể những cái phát hiện những bất thường để mà thực hiện những kỹ thuật để mà điều trị, như thậm chí một số trường hợp chúng ta có thể gặp là viêm phổi do dị khuẩn, hay là trường hợp mà bệnh nhân có những biểu hiện như là có xẹp phổi chẳng hạn. Thì nhìn chung thì các cái trường hợp này, khi mà bệnh nhân có những cái tổn thương phổi như vậy thì cái chỉ định mà nội soi phế quản sẽ cần được tiến hành một cách rộng rãi. Cái câu hỏi thứ hai là chúng ta có sử dụng kháng sinh dự phòng thường xuyên một cách thường quy hay không sau khi mà thực hiện nội soi phế quản. The second question, do we use antibiotics routinely
for prophylaxis after the bronchoscopy procedure? I think I answered that online. The answer is no. For routine bronchoscopy, never required. It's a very simple thing. Keep it simple. No need for complex thinking. Only some specific situations require antibiotics, but for routine bronchoscopy, as we've discussed today, the answer is no. Ở đây thì cái câu hỏi rất là đơn giản của tôi đó, câu trả lời rất đơn giản của chúng tôi đó là không. Chúng ta không cần thiết để sử dụng một cách thường quy các cái kháng sinh dự phòng sau khi mà thực hiện cái thủ thuật mà nội soi thực quản. Trừ một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta nghi ngờ có những cái bệnh lý đặc biệt thì sau khi mà nội soi chúng ta có thể sử dụng kháng sinh. Còn để mà nói là sử dụng kháng sinh thường quy để dự phòng sau khi thực hiện nội soi thì là không. So another question from one attendee. Do the pulmonologist doctor allow to use propofol or fentanyl without the ask and the help of the anesthetist doctor during the bronchoscopy procedure? So I think that's very country specific. I answered that online. In countries like France, as far as I know, you're not even allowed to give a milligram of midazolam. The moment you use any anesthetic medication, you need an anesthesiologist. In countries like ours, we give midazolam and fentanyl quite okay as long as we go through credentialing. There's something called conscious sedation and deep sedation credentialing. If you have the right qualifications and you are credentialed, then you can do this. If you go next level of anesthesia, then it all depends on your hospital, your regulatory authority, and your country. Do we do it? Yes, we do. But we are critical care and pulmonology trained, so we're able to manage the airway very well. Will every setup allow it? No. But most setups, at least in North America and in most parts of the world, will allow you midazolam, fentanyl, and some opioid in low doses with the right credentialing, with the right training and institutional approval. Cái câu hỏi đó là vậy thì các cái bác sĩ hô hấp có được phép sử dụng những thuốc như là fentanyl hay midazolam mà không có cái sự hỗ trợ cũng như sự giúp đỡ của các cái bác sĩ về chuyên khoa gây mê hồi sức hay không? Thì cái điều này nó phụ thuộc vào từng cái điều kiện ở từng cái địa phương, từng cái đất nước cũng như là từng cái bệnh viện khác nhau. Ví dụ như ở một số cái đất nước, ở một số nước ở châu Âu chẳng hạn thì người ta có thể là cần phải có những bác sĩ về gây mê hồi sức mới có thể sử dụng được những cái thuốc gây mê này. Tuy nhiên thì ví dụ như ở chỗ chúng tôi chẳng hạn thì việc mà sử dụng các cái thuốc gây mê thì không phải được sử dụng rộng rãi ở tất cả các bệnh viện. Tuy nhiên ở một số bệnh viện thì chúng ta có thể sử dụng được những cái thuốc gây mê với cái liều thấp vì chúng tôi có thể kiểm soát được đường thở cũng như là được đào tạo về việc mà sử dụng cái thuốc gây mê trong nội soi phế quản. Thì điều này thì chúng ta cũng phải cân nhắc dựa vào việc mà đánh giá cái nguy cơ của bệnh nhân xem là chúng ta gây mê có ý thức hay là gây mê sâu. Bởi vì thì nếu mà chúng ta được đào tạo cũng như là được có những kiến thức và sử dụng những thuốc gây mê thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc gây mê ở đường thấp. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lưu ý thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào từng cái điều kiện của từng bệnh viện cũng như là từng cái cơ sở khác nhau. Còn câu hỏi gì không bác sĩ Duy ạ? Tại trong căn phòng là không có câu hỏi thêm nữa. Thank you, Dr. Ravindra Mehta. So I think there's no any question. So now we can continue the presentation of the course. Thank you so much. Well, thank you. And a couple of extra lines. Thank you very much for calling us. We hope that this has been a decent introduction. It is always challenging to go through English translation and all. I have only one tip for the learner. Don't worry at all. We all started learning. Everything falls into place. This is a lovely era with so much information and technology available that it is not difficult with the right motivation to master the art and science of bronchoscopy. So thank you so much. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi biết là trong phần trình hôm nay có rất nhiều cái kiến thức mới và phức tạp và các bạn cũng có những cái rào cản liên quan đến ngôn ngữ. Thì chúng ta sẽ cùng hy vọng các bạn sẽ cố gắng để thực hiện những kỹ thuật nội soi phế quản tốt hơn trong tương lai. Xin cảm ơn mọi người. And a special thanks to APIPA and all the people including Vivian, Joanne, Melissa and so on. Bye. Và xin một lần nữa xin cảm ơn APIPA đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cái buổi trao đổi với các bạn hôm nay. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Thank you, Dr. Ravindra Mehta.
See you. Thank you. Thank you, Dr. Tay. You can start your presentation anytime when you're ready. Okay, I'll start. Good morning, everyone. Thank you for the kind invitation to Vietnam Respiratory Society for inviting me. So I apologize that I couldn't be there personally because I'm currently on a Harvard Macy course. So I'm following Eastern time. I haven't slept a wink, so please bear with me, okay? And incidentally, I just traveled to Hue City just last month for the Southeast Asian Thoracic Society meeting. And I managed to go to the very beautiful and historic Imperial City. Okay, so today I'm just going to talk to you about diagnostic bronchoscopy. It's back to basics, but it's always important to get a very strong foundation in bronchoscopy. And I believe that Dr. Ravindran has already given you a very comprehensive and excellent primer of bronchoscopy. So the agenda for today is going to be very simple. I'll just run through some bronchoscopy basics again, and then after which we'll talk about bronchoalveolar lavage, endobronchial biopsy, and bronchial brushing. I think would be outside the scope of this talk, to discuss endobronchial ultrasound guided transbronchial needle aspiration, EBUS TBNA, because that will really need a whole entire session by itself, because it's quite a more complex skill to acquire. So for bronchoscopy basics, I think most of you or all of you should be familiar with it now. And just give me a while. Okay. Anyway, I think there was a slide that didn't show up anyway. But first of all, you need to be very familiar with your equipment, right? And then B, you need to do pre-procedural planning, which has been emphasized multiple times by Dr. Ravindran. So I think there are a few questions that you need to ask before you proceed on to do the bronchoscopy. So question number one is, is there a good indication? So if there is, right, how urgent it is? So it is important to obviously think about the alternatives to the procedure, right? It is all part of informed consent, especially in this day and age. And then we need to stratify in terms of urgency to determine the timing. And this was particularly a problem during the COVID pandemic. But I guess now that the situation is already abating, I think it's less of a problem. So number two, are there any contraindications, right? So basically, there are only 4 absolute contraindications, at least according to ATS. So number one, if you have no informed consent. Number two, if you have inability to assure adequate oxygenation during the procedure, that means that a patient may be already in significant respiratory failure. Number three, if the operator is inexperienced, and that is a no-brainer. And number 4 is also a no-brainer, inadequate facilities, okay? So the third question you need to ask is, what kind of procedures, right, are needed, especially if there are more than one? And then in which order are you going to perform them in, right? So it is very important to plan, especially if you're doing multiple procedures at the same setting, okay? For example, if you want to do EBUS and TBLB, for example, a patient who has got a lung mass on the chest radiograph, and then obviously on CT, you also have mediastinal lymph nodes, you should do EBUS first to stage the mediastinum and then followed by the TBLB, right? Because if you do the transbronchial lung biopsy, and then if you take samples and you are going to sort of like contaminate possibly the airways, and this will not be good.
in order to get accurate staging of the mediastinum. Question number 4, is there any need to stop antiplatelets or anticoagulants? And if any, okay, and for how long? So I think this is been also emphasized by Dr. Ravindran earlier. Aspirin is okay for all kinds of procedures, actually. Clopidogrel, people say 5 to 7 days, but the BTS guidelines say stop for 7 days, I think, just to be very safe, okay? And there is also a caution regarding newer antiplatelets and novel or, direct, what do you call that, anticoagulants. So if you're not sure, right, just feel free to check with the pharmacist, okay? It's very, very important. If not, you can just go to UpToDate or some online reference. And this, a lot of data is available easily online. And number 5, is there a need for pre-procedural labs? So generally, there is not enough evidence to suggest routine testing because, current evidence and studies have shown that there is no poor correlation to abnormal blood tests, right, pre-procedural labs, and your actual risk of bleeding. So the testing really depends on your perceived bleeding risk according to the clinician. And number 6, is COVID-19 testing indicated prior to procedure, and that will obviously follow local protocol. And what are the intra-procedural? So we have gone through the pre-procedural planning. So now we are doing the procedure, right? We are going to think about we need to do some considerations, right? To discuss what are the important points, right? During that will be anticipated during the procedure itself, right? So which route of entry? You can do either nasal versus oral, right? And nasal is usually default unless you have a barren nasal anatomy, base of skull lesion, right? Anything that precludes the introduction of the scope through the nasal passage. And the oral intubation can be more tricky for beginners, but it is important to just always, right, get good visualization and stay in the midline. And number 2, so what are the minimum monitoring standards? So according to BDS guidelines, you should have at least heart rate, blood pressure, respiratory rate, and continuous oxygen saturation monitoring, and plus minus continuous ECG monitoring, okay? So, and number 3, what pre-medications should be given? I think this also has been discussed at great length earlier. So there is no routine use of anticholinergics, and topical anesthesia is actually the most important in my opinion. So it is administered as a spray as you go kind of technique. And the chest guidelines, ACCP guidelines for a bronchoscopy actually recommends benzodiazepine like midazolam for moderate sedation, and then opioids for procedural tolerance, which is fentanyl. So I think some of you have asked a question earlier if it's possible to give propofol. So generally speaking, right, as Dr. Ravindran has reiterated earlier, you need to, the patient, right, if should be put under conscious or moderate sedation, all right? Anything more than that, right? For example, if you're going to use propofol because of the low therapeutic index, right? You do not know when you're going to, sometimes you may just overgive and the patient goes into general anesthesia. Those drugs are usually given by with anesthetic support, and that's safer. Number 4, what are the basic expectations of the bronchoscopist? All right, so I just take it as remembering all the 4 Ps. So number 1, position, right? Number 2, posture. So position, you should be depending, but most of us would scope from the head, right, in the posterior position, and you shouldn't be moving. And your posture should also be quite straight,
okay, and your poise as in just like, you know, we call this like no winging of the shoulders, right? You should keep like your elbows quite straight, close to your trunk, right? And all the movements should just be at the wrist, right, and the hands, and maybe at most a little bit of the elbow, right? But other than that, you shouldn't be moving too much. I know it sounds a bit severe, but I would strongly recommend that anyone who is wants to get the basics right to do that, because you know, I've realized that once you can manipulate the bronchoscope, right, in that with very little movement, right, it really helps, especially next time when you're doing more advanced or therapeutic procedures. Okay, and then the partnership is the final P, and partnership with the bronchoscope, the assistant, who is very, very essential, right, and as well as a patient. And number 5, any additional infection control measures, and that will really varies according to your local protocol. So this is one of my trainees. So, you know, position, posture, poise, and partnerships. All right. And, you know, instinctively, I think a lot of people will tend to have this bad habit of just extending the neck as well, right? Especially they're thinking that, you know, if they do that, they're going to see a bit something, you know, over something, okay, on the scope. And I have this habit of actually just, you know, pressing down the head of the trainee. Yeah. So the bleeding risk of bronchoscopic procedures, generally it's slow. So if you're going to do just airway inspection and alveolar lavage, it's actually low risk of bleeding, right? And if you're going to do endobronchial forceps biopsy or transbronchial lung biopsy, is about intermediate, all right? Intermediate risk of bleeding. And it is, as I have mentioned earlier, it is very crucial to be aware of the latest or the newer agents that are coming into, that have come into the market in recent years, whether it's newer antiplatelets or newer NOACs, novel oral anticoagulants. So you can see that actually there are a lot of resources, and there is a very nice review article published in Journal of Thoracic Disease in 2017, which actually summarizes the management of oral antiplatelet agents and anticoagulation therapy before bronchoscopy. And you can appreciate, right, from this slide that sometimes, especially for rivaroxaban, which is very common, the recommended time to hold the medication really depends on the renal function of the patient, right? So you have to be aware of that because it's renally clear, depending on the renal function, right, as well as the risk of bleeding of the procedure, you have to adjust, right, the time of medication cessation. So this is another diagram or flow chart that is taken from the same paper, and basically just tells you what to do. And this is, I think it's very useful because these two medications, clopidogrel or Plavix and aspirin, are the most common antiplatelet agents prescribed to our patients. Okay, and then moving on, we're just going to run through this few very simple diagnostic bronchoscopic procedures. So as with practical procedures, they are best taught actually by performing, right, by doing it either under simulation or on a model. And I think that's why you have an afternoon full of these activities to help you master this essential skills. So, but before that, I think I'll just give you a very, very summarized, information regarding points to watch out for, and the indications and contraindications and complications of this few
diagnostic procedures. So first, we're going to go through bronchial alveolar lavage, which is a very, very straightforward and standard bronchoscopic procedure that we do besides inspection. So what are the indications for bronchoalveolar lavage? All right. So generally, we only do BAL. Okay. These are some of the indications. So they would include pulmonary infiltrates in an immunocompromised host. And obviously, you shouldn't be doing it for any pneumonia. All right. In fact, community-acquired pneumonia, right, whether it's severe or non-severe, right, or even hospital-acquired pneumonia, there is no role. Yeah, there is actually no role for routine bronchoalveolar lavage unless patients are immunocompromised. Even then, in patients who are trying to exclude pulmonary tuberculosis, you should always induce sputum first. Okay. You induce sputum first before doing BAL, especially if they do not have any sputum. Because after all, induced sputum is still less invasive than bronchoalveolar lavage. Number two, the second indication, common indication would be malignancy. So whether it's a primary lung, malignancy or metastasis, and typically these are for peripheral rather than central endobronchial visible disease, right? Because if you have very macroscopically visible disease, then you don't have to do a BAL. You can just do an endobronchial biopsy. But for those lesions that you cannot see, right, but you have already sort of like map it out on this using the CT scan, and then during the procedure, you can use other techniques such as fluoroscopy or radio endobronchial ultrasound, right? You can actually do a bronchoalveolar lavage, right, together with your biopsy and brush. Another indication would be that of alveolar hemorrhage, right? So the definition for alveolar hemorrhage is actually, increasingly bloody returns, right, with each subsequent aliquot of saline instilled into the lungs. So as you instill saline, right, you're going to get more and more bloody returns, right? So that is the clinical definition for alveolar hemorrhage. And sometimes in very in uncommon cases, you may see pulmonary alveolar proteinosis, whereby you will get this milky returns, right? And that is because of some defect in the surfactant clearance from the alveolar spaces. And also, sometimes in order to diagnose, right, things like fat embolism and lipoid pneumonia, you may need a bronchoalveolar lavage. So just now we have talked about aspiration pneumonia. So aspiration pneumonia, you do not routinely do a bronchoalveolar lavage, right? Because most of the time, right, it is micro aspiration, right? You do not actually see it's not a macro aspiration. It's not something like you choked on something. If you choked on something, then it makes logical sense that you should do a bronchoscopy, right? But for aspiration pneumonia, because the patient has got swallowing difficulty, then there is no need. But in certain cases whereby you may suspect that the aspiration may be something due to, using of, medicated oils, sometimes it is well known that some people sort of use it as a nasal medication oil, right? And then if you worry about lipoid pneumonia and you want to prove it, right, then maybe there is at least an indication for bronchoalveolar lavage in those cases. And finally, you may want to do bronchoalveolar lavage in some interstitial lung disease, whereby you can get the cell count as well as specific tests that will help you clinch certain diagnosis. Oops. I'm sorry. I think there is something wrong with. Is it okay? I will just sort of end show and I'll restart it again if you don't mind, Vivian. I'm so sorry.
Yes, it's okay. Yeah. Apologies. Not enough sleep. Give me a while. Hey, all right. Oh dear. Why is it? I'm so sorry. I just don't know why suddenly a lot of things got missing. Just give me a while. I'm just I'll tweak it very quickly. So sorry. Okay. All right. Okay. Jeez. Okay. Let me do this again. Sorry for the technical glitch. Okay. Okay. All right. So as I was saying, so we have gone through the indications for bronchoalveolar lavage, right? So what are some of the complications? So most commonly, it would be fever because it's well known that when you instill saline into the lungs, about up to 50% of them may get a mild fever. Okay. Hypoxemia is also a possibility, especially if the patient has got pre-existing respiratory failure, or sometimes if you are too zealous about the amount of fluid that you have instilled into the lungs. Okay, and sometimes after bronchoalveolar lavage, you may have a worsening of physical signs and chest radiograph, and that's really usually related to the amount of fluid that you have instilled. The mortality is very low, so it's only about 0.04%, and even major complications of bleeding and pneumothorax are less than 1%. So generally, bronchoalveolar lavage is a very useful and very safe procedure. So this is just, I'm just going to walk you through the steps, right? But I think, like I've mentioned, I've said earlier, it would be best to learn all these things as a hands-on experience, okay? Experiential learning is definitely better for procedures, but let's just run through. So usually we'll give the patient 20 mils aliquots of saline, right? We will instill each time, 20 mils each time, 20 mils instill, right? And maximum amount of fluid that the saline that should be instilled, right, is about 150 mils. But it really depends. Okay, it really depends on the size of the patient, right? If you have a very old lady, elderly lady who has got very poor pulmonary reserves, right, then you shouldn't be even going up to 150 mils. But it's just a ballpark figure that you shouldn't go beyond 150 mils. Okay. And then, so first of all, what you do is that you have to find the bronchopulmonary segment. So, you know, if that's why it's very essential that you have a very good understanding of the airway anatomy, right? So the airway anatomy, like, you know, if you are new to bronchoscopy, it can be very overwhelming. But what I was, you know, but there are a lot of atlases or, you know, bronchoscopy education tools like Bronchoscopy International that you can refer to, right? For refreshment, not to revise, right? For revision, your knowledge of the bronchopulmonary segments. Okay, and one of my mentors used to tell me, you know, that you know, you should try to draw out, right, the segments every day when you're first learning, and I found that very useful. Okay, yeah. And then you have to, once you are wedged successfully in the bronchopulmonary segment, then you should apply gentle suction. All right, so the suction knob, right, it should be just compressed to halfway. You shouldn't be doing, you know, extreme or like complete compression.
All right, and definitely no trumpeting. Trumpeting means that you compress as hard as you can and you release, right? So the pressure is supposed to be like midway, right? Because you want to keep in the middle, if you get what I mean, right? Because this is to allow the constant flow of bubbles, right, returning from the alveolar spaces, right? Because if you apply too much suction, right, this is negative pressure, right, it's going to collapse the bronchopulmonary segment and you're not going to get any returns, okay? So that's why. And if you have generalized disease, that means that it doesn't matter which lobe or which side, generally you need to sample, right? If it's generalized disease or if it's disease affecting the entire lung, right, you should always aim to do a BAL either in the middle lobe or the lingular division, because they are the most dependent parts of the segments of the lung, and they're going to give you the best yield. And then this breathing in during installation, I don't really do it, right? But if you read the textbook, sometimes it's recommended or is suggested. And the return volume really depends, right? Depends on the patient's characteristics, like if you are a smoker, you have COPD, you are elderly, and you are on mechanical ventilation, your returns will be lower. Okay, but generally we're hoping to get at least 50%, right? 50% of the instilled saline. Next, we move on to endobronchial biopsy. So endobronchial biopsy, it's very easy, okay? It's very easy. So the process just involves you passing a flexible biopsy forceps, right, through the working channel of the bronchoscope, and then you sample, right? You just bite off the macroscopically visible disease, right? And generally, it's used for malignancy. So because it's not uncommon, and because you can see the disease itself, the diagnostic yield for malignancy, right, using endobronchial biopsy is actually more than 85%. And generally, we do a ballpark figure. We take about 5 biopsies to optimize your yield. And sometimes, it's not really important in this case, right? But people sometimes will do brushing or BAL, right? It may increase the yield, right? But this usually increasing the yield is for non-visible, right? So that means that it's further down into the airways, within the lung parenchyma. Then you do brushing and BAL may increase the yield, okay? But generally, if it's macroscopically visible, yeah, it shouldn't matter. And then for macroscopically visible or indiscernible disease in sarcoidosis, right? So sometimes, in sarcoidosis, the diagnostic yield, as we know from the granuloma trial, right? So the endobronchial biopsy, and done together with transbronchial lung biopsy, the diagnostic yield is only about 60%, right? So, and what they mean by, a yield, it means that you actually see non-necrotizing granulomatous inflammation on your histology, right? But obviously, this has already been superseded because there is enough evidence to show that endobronchial ultrasound guided, right, transbronchial needle aspiration or EBUS TBNA of the mediastinal lymph nodes, right, especially if they are, only in this subgroup of patients with sarcoidosis will give you a high yield. It's about 80%. Okay, so but if you're going to do endobronchial biopsy together with transbronchial lung biopsy, the diagnostic yield is only about 60%. Okay. And what are some of the problems that may be encountered during endobronchial biopsy? So number one, you may have false negatives of endobronchial biopsy, especially if there is extensive necrosis. So that is a problem, whether you are doing biopsying, an endobronchial lesion or a mediastinal lymph node is the same, right? Or sometimes even your lung mass, right? If there is extensive necrosis, right, you're just going to
you may just end up sampling necrotic tissue, right, which will not be able to be like interpreted by the pathologist during pathology. And then another thing to take note is that sometimes for some lesions, right, the pathology or it runs deeper within what you see, right? So sometimes you may have to take deeper biopsies, right? But you have to be careful. And what I would normally suggest is that if you are doing endobronchial biopsy, I usually do a superficial peel, right? But that is only my own preference. Okay, I mean by logic, I just do a superficial peel and I see how the bleeding is before, you know, I go I go deeper on subsequent passes, right? And then obviously, as we have mentioned earlier, the bleeding, right? The bleeding is definitely at least higher than a BAL or just basic bronchoscopy, right? So, but then it is still less than transbronchial lung biopsy. But you just need to know, once you take a biopsy, right? You hear the word biopsy, okay? There is a moderate, at least, right? A moderate risk of bleeding as compared to BAL or just normal bronchoscopic examination. And finally, we'll finish up with bronchial brushing. So bronchial brushing is also very simple, right? So the indications are very much similar to endobronchial biopsy, right? But it could be used to sample peripheral lesions, for example, as an add-on to TBLB, right? So as I've mentioned earlier, in peripheral parenchymal lesions, which you cannot see, you know, on direct bronchoscopy, right? Then you may want to add on BAL as well as bronchial brushing, right, to your transbronchial lung biopsy to try to increase your yield. Okay, I think there is another same problem. Just let me fix it. I am not sure why it's happened, but just give me a while, okay? Very quickly. I'm so sorry. I didn't have this problem earlier. Okay. Yep. And technically, it's very easy. Bronchial brushing is really very easy. You just have to pass the same thing. You just have to pass the what we call the cyto brush through the working channel, right? And then you just have to make sure that the brush, right, the sheath is entirely out of the bronchoscope before you sort of you know, push out the brush. Otherwise, it may damage the scope. Okay, so that's why here you say ensure that the brush is advanced or withdrawn only when the catheter is adequately visualized at the scope end. Okay, and the only thing that you need to pay attention is that you need to maintain good communication with your assistant. So you need to tell, usually we'll say brush in, brush out, right? And then we also have to instruct the assistant. We usually would just sort of like just run through the procedure itself, right? Before the actual procedure itself, you know, I usually just show my assistant how you know, how long it's going to be, how long I want it to be, and they also just calibrate their actions, right? The actions with the position of the brush. And so the complications are usually just bleeding and the pneumothorax, but generally, if you are careful and you do it under fluoroscopy, if you know, it should be fairly safe. Okay, and with that, I end my talk, and I'll show you next some very simple videos done by my trainee of the various procedures that we talked about. So just give me a while. I just open up the next slide.
Okay, so we're going to look at some videos here. So they are actually just very straightforward. I'm sure for those of you who are already trained in bronchoscopy, please bear with us, okay? So we're going to go through BAL, brush, conventional TBNA, which we mentioned, but like I said, you know, this conventional TBNA or EBUS TBNA will deserve, it deserves an entire session, right, dedicated to its teaching. And finally, some technical aspects. So this is a BAL done by my trainee. So I think this is the right side. He's going down the bronchus intermedius and into the middle lobe. And this is the medial segment of the middle lobe. Okay, medial segment of the middle lobe, right? And he's instilling saline, you can see, and he's trying to keep a very central position, right? I think this was done during his first year, right? So you can see that obviously the video was a bit longer. You can see this constant stream of bubbles that you should see, right? Because if and it's very important not to trumpet the suction. Okay, so you shouldn't press too hard. You shouldn't be trumpeting. All right, you're not playing a trumpet. You're not playing a musical instrument. You're just trying to keep it midway. All right, midway, so that you maintain enough pressure without collapsing the airways. Okay, and next, the brush, I think. Okay, so this is very simple. Like I said, there is no real need to do the cyto brush when you have macroscopically visible disease. Okay, but sometimes, right, if you are very worried that, you know, sometimes the biopsy may bleed, right, sometimes you may also use a brush to just sort of like gentle, irritate the mucosa a little bit to see how it bleeds, right? But there are many reasons, but like I said, it's not absolutely necessary because I have just done a simple endobronchial biopsy, okay? But anyway, this is how it looks like. So it's very straightforward. Obviously, you can see the mucosa is very diseased, right? I think this was also done by my trainee, okay? So yeah, you just have to make sure that you get enough of the surface mucosa, okay? And you actually could see that it started to bleed quite easily already, right? So you just have to use a bit of clinical judgment, okay, on how many times you want to do it and how vigorous, right? So I think it really depends on the patient's status. Okay, so we can see it again, all right? So you can see the sheath here, all right, and then the brush. So you need to coordinate with your assistant. So brush in, brush out, brush in, brush out, right? Yeah. And next, we are going to move on to show you a conventional TBNA. So transbronchial needle aspiration is generally used for mediastinal staging in lung cancer cases, right? But obviously, if you have got a centrally located tumor, right, you can also use a conventional you can use TBNA, right? Conventional TBNA, a lot of people do not know how to do it anymore because EBUS TBNA is now the standard of care because it is under direct ultrasonographic guidance, right? But, it's always good to maintain some competency in doing conventional TBNA. I mean, yeah. For example, there may be situations whereby all your scopes have, broke down at the same time or something, which has really happened. Yeah. So conventional TBNA is still a useful skill, right? Although a lot of people do not know how to use it, do not know how to do it properly anymore. Right, I think this was also done by my trainee. I think it was a very simple demonstration. I think it was doing a mediastinal station 7 lymph node, which is a subcarinal lymph node, right? So it's a no-brainer, right? So he's just trying to stabilize his conventional needle. So the needle historically is called Wang needle, right? Because it was initially developed by Dr. Wang Ko Pan, right? So you can see that
so there are many ways, a few techniques, at least about 4 described techniques that you can do the TBNA with, but I don't think he has pierced it truly, but it's eventually it got pierced. But I'm just saying that, you know, there are many ways that you can perform this procedure, right? So if you read the textbook, yeah, so I like to use the piggyback technique, right? But there are other ways, right? There are other ways to perform this procedure. And finally, let's see, what is this? I cannot remember which one was this. Oh, yeah. Okay, this is another. So this is going for the right paratracheal lymph node. Okay, yeah. And usually we say the anatomy is about like 2 o'clock, right? 1 or 2 tracheal rings above the carina, right? And you can actually do the piercing, right? Yeah. So, and finally, let's see, what is this? Oh, I think this is probably the part whereby it pierced. Yeah. So I think just now we didn't see it pierce. So I guess, yeah. So you got pierced through to sample the subcarinal lymph nodes, right? So this is a conventional TBNA, right? So you need to know, like Dr. Ravindran was emphasizing earlier, you need to know your anatomy very well. And anatomy is not just when you are talking about EBUS, TBNA, or just TBNA conventional. You really need to know your surface anatomy very well, right? As well as the structures that are around, right? That are around the tracheobronchial tree. Right? It's very important because you need to avoid certain structures, especially vascular structures. Okay, especially if you're doing it conventional, yeah, because it's blind. But with EBUS TBNA, it's a lot easier because you'll be able to identify all these vascular structures like the aorta, the superior vena cava, the azygous vein, right, pulmonary artery, right, and all these structures very well on EBUS TBNA. Okay, and with that, I thank you. So do I move on to the next session or? Nó sẽ tiếp tục cái phần bài giảng tiếp theo đó. Okay. Người tiếp tục luôn nhé. Nó sẽ tiếp tục, không bị lại. Okay. I'll move on to the next session. Yeah. Okay, sure. Presentation. Okay. And after that, we have the discussion. Q&A. Yeah, okay. Sure. No problem. Yeah. Let me see. I hope this works. Okay, so next we're going to go through therapeutic bronchoscopy. So back to basics again. So this is a picture I took. As you can see, there are like 2 dolls in the foreground, right? There's a rabbit and a bear. I shouldn't be telling you this, but I bring them along whenever I travel overseas. And I usually just bring them together to all these, very beautiful sites that I go to. So this was just taken last month. Yeah. Okay. So before we start, I think Dr. Ravindran has also given you, some information about the history of bronchoscopy. So it is always important to always look back in history, right? So that we can look forward to the future. So I'm just going to run you through a very brief history of therapeutic bronchoscopy, okay? So it all started in the late 19th century, okay? So Gustav Killian, he was an otolaryngologist, so he's an ENT physician, right, from Freiburg, Germany. And in 1876, on one fateful night, he used a rigid esophagus scope, okay? So to remove the aspirated pork bone from one of his patients, okay? And then
some 20 years later, his co-workers, Dr. Killian's co-workers, developed, right, the first rigid bronchoscope. And then across the Atlantic, in the United States, it was called the era of Chevalier-Jackson. So Chevalier-Jackson was also otolaryngologist, right? And in his 75-year-long career, he was known, or rather renowned, for removing, right, aspirated or swallowed foreign bodies from the airways of both adults and children, right? And you can see from this, in this picture, let me see if I can get it. Okay. So in picture A, you can see that this was how he used, this was a rigid esophagoscope, okay? And he sort of like added an ocular mechanism so he could look through, and he also added some illumination system and as well as a suction system. So he was like really, really creative, okay? And on this side, you can see this is actually a museum artifact. Okay, museum artifact. Basically, it's if I don't know whether you can see it, but what I'm sort of alluding to is an aspirated safety pin, right, from a toddler. Okay, so if you happen ever to have the chance to travel to Philadelphia, there is a museum called Mother Museum, right, which houses almost 3,000 artifacts that Dr. Chevalier has removed in his career. Okay, it's very interesting. And obviously, we all know, right, in the late 1960s, okay, Shigeru Ikeda, who was a staff physician at the National Cancer Center in Tokyo, Japan, right, developed the first flexible bronchoscope, I think with Machida Corporation, right? And then that was when rigid bronchoscopy sort of like quickly went into decline. So while it took a few decades before people started doing more therapeutics again. So in 1981, Lucien Totti successfully used reported the first use of NG yard laser within the airways. And I'm sure some of you will be familiar with Dr. Jean-Francois Dumont, who's widely referred to as the father of interventional pulmonology. So since the 1990s, he was the first one to come up with a dedicated tracheobronchial prosthesis, right? So that's why he called the Dumont stents, right? And also developed his own rigid bronchoscope system, okay? And that's why a lot of them, we still call them the Dumont set, depending on which company that that the set is being produced by. Okay, and next I'm just going to run through, okay, because this is just a very quick overview of therapeutic bronchoscopy. So obviously, some may argue that we can do therapeutics using the flexible bronchoscope, but generally when you talk about therapeutic bronchoscopy, I mean, besides the simple procedures like sucking out a mucus plug or a very small foreign body, right? Actually, most of the bronchoscopic therapeutic procedures are mostly done, are best done under rigid bronchoscopy. So today I'm just going to give you a very quick overview. And we're going to run through first clinical applications, and we'll followed by pre-procedural considerations, and finally some procedural tips. Okay, so for those of you who may not be familiar with rigid bronchoscopy, right? So, we all know that the flexible bronchoscope has got its advantages, right? So number one, is widely available, right? And the majority of pulmonologists are trained in this modality. And obviously, these patients, as mentioned earlier, right, they only need moderate or conscious sedation. They do not need GA. And obviously, because it's flexible,
is malleable. It can bend, right? It allows easy access to distal airways as well as upper lobe bronchi. But the rigid bronchoscope also has got its advantages. So number one, because it's done under general anesthesia, adequate ventilation can be sort of like maintained during the procedure, right? And because the rigid bronchoscope is rigid, okay, is able to isolate the main bronchus, and because it's bigger, right? Therefore, the instruments are bigger. The suction capability is also stronger. And using the rigid bronchoscope, right, you can dilate strictures and cord tumors, right? And then finally, the insertion of a silicone stent, right, requires a rigid bronchoscope. So you can appreciate that how the rigid bronchoscope, right, could be so much more useful and safer for patients undergoing therapeutic bronchoscopy as compared to the flexible counterpart. So in what kind of patients would you not do rigid bronchoscopy? So number one, right, if they are, they have contraindications to general anesthesia, right? Number two, cervical spine problems. So especially if it's unstable or it's fused, right? So patients with ankylosing spondylitis, right? Patients with, previous instrumentation of the cervical spine, you should be very careful not to list these patients for rigid bronchoscopy. And obviously, if you have a ongoing maxillofacial injury, right, then you shouldn't do rigid bronchoscope as well. And then other contraindications to flexible bronchoscopy still apply. Không, nhưng ý là đường vì mấy cái loài này là cái loài này cũng cắt luôn không? Loài êm mà thấy mình. Sorry, I can continue. Okay, sorry. Yeah, and so here you can see that there are 3 commercially available systems, right? Rigid bronchoscope systems. So you can see they look very scary at first, right? But under the hands of a skilled operator, is actually very safe. So this is Aoife Dumont set, right? And the Dutal Novatech. So Dutal is the disciple or the protege of Dumont. And then the Cowstocks is the German version, because the other two are French, right? So depending on the unit that you practice at, right, you may get to use different sets, but the principles are generally the same. Okay, so let's move on to the indications of rigid bronchoscopy. So generally, the indications can be just simplified, right? Classified into 4 main ones. Number 1, in the management of central airway obstruction, right? Number 2, extraction of foreign body, right? Which may be either too big or too dangerous, right? To extract using flexible bronchoscope. And number 3, management of massive hemoptysis, which is not so common. And number 4, procurement of large tissue biopsies, especially if the previous procedure using flexible was unsuccessful because of bleeding issues, right, or insufficient sampling. So as you can see in this picture here, you can see endobronchial tumor, and I'm not sure whether they can appreciate, but in this chest radiograph, right, there is a safety pin here, right? There's a safety pin here. So I think this was more than about like 5 years ago already. So there was a general practitioner based in the UK who came over to Singapore to visit relatives during Christmas. And on Christmas Day itself, because she's a Muslim, so she has got a headdress, a head scarf, and apparently they have this habit. It's a cultural thing. Okay, they have this habit of keeping a few of all this safety pins, right, or this scarf pins, I would say, under the tongue, right? And I think because I think she had 3 or 4, she was telling me, and then I think because she was in a rush, she accidentally aspirated one of it. Right, and then she came in and with an X-ray like that, and then she was coughing out a bit of blood. Right, so
initially I was worried that I couldn't find it, right? So because when I went to the bronchopulmonary segment, so I did the same thing. Okay, just go to the left side. You know, I just went to the second carina, went down to the upper lobe, lower lobes, you know, and then the individual segments. I couldn't see it, right? So I was like, oh no, if I don't see it, then and I cannot remove it, then the patient needs to go for thoracic surgery, which is going to be really, really crazy, right? So and in certain centers, you may have magnetic probes that would help to try to extract all these metallic aspirated foreign bodies, right? But we didn't have one. So what I did was that I went to the I was in the OR anyway, right? So I went to get a cardiac magnet, and then I sort of did some magnetization of the forceps. It's like a primary school science experiment, right? And I was very lucky. I was just going in blindly with a superficially magnetized forceps biopsy, and you know, it actually came up, and I saw the scarf pin head, and I managed to extract it through the rigid barrel, which is the safest, right? And the patient was well. Okay, so what are some complications of rigid bronchoscopy? So the most common, side effect, I would say, would be a mild sore throat, but it shouldn't affect the patient for too long. In fact, a lot of them they don't even call it a sore throat. They just say it's a bit of like scratchy feeling, and if you do it well, I think it's fine. Most of them don't have much complaints. But obviously you have to inform the patient of the potential injuries, right? Can be injury to the teeth, to the lips, right? To the larynx, the voice box, the vocal cords, and airway, right? Including airway perforation, but this shouldn't happen, okay, if you are trained. And then obviously if the patient, right, is put under general anesthesia for too long, right, if your procedure is like stretching beyond like hours, right, then the patient will definitely will possibly run the risk of upper airway edema. So we have talked about a lot about bronchoscopic procedures interventions. Okay, so Dr. Atu Mehta, right? I think one of a very well-renowned interventional pulmonologists, right? So he says a good bronchoscopist is the one who knows when not to perform the procedure. Okay, so therein lies the wisdom. So in order to transition from knowledge to wisdom, right, you need to have values, right? So later I'll show you some other another slide of his wise sayings. Okay, next we'll move on to pre-procedural evaluation. So it's the same, right? So as with the flexible bronchoscope, before you do the rigid bronchoscope, all the more this pre-procedure planning must be solid. Okay, so and number one, before you do therapeutic bronchoscopy, you should always ask yourself a few questions. Okay, number one is really central. Is this breathlessness, right, caused by central airway obstruction? So just take, for example, a patient with lung cancer, right? So you have a patient with lung cancer can be breathless for many reasons, right? The patient can be, it could be due to lymphangitis, carcinoma, matosis, it could be pulmonary embolism, it could be the mass itself, or like a pleural, a malignant pleural effusion, so, or SVCO. There are so many reasons, right? Obviously, we cannot be 100% certain, but we must have a adequate or certain degree of confidence that this breathlessness that the patient is experiencing at the moment, right, is largely caused by central airway obstruction, right? Otherwise, you are just going to do a procedure and the patient is not going to get any relief from it. And so what's the point of doing it, right? Number two, before you do therapeutic bronchoscopy, because you're always trying to clear something within the airways, right? And therefore, you have to make sure that the lung distal to the obstruction, it's aerating lungs, right? So if the distal part is already, for example, destroyed or they're occupied by a tumor, then there's no point doing the procedure. And number three, is surgery an option? And this
applies usually, especially to benign causes of central airway obstruction. Okay, so sometimes patients with, for example, TB-related strictures, right, in the airways, or for example, post-traumatic tracheal stenosis, you must always entertain the possibility of surgery, right? And because the reasons are because doing therapeutic bronchoscopy could worsen the situation for the patient, right? Because you could extend the length or the size of the lesion or defect, and it could be a simple lesion, right? And because after your therapy, right, you could convert it into a complex one. And the worst thing is, right, if a patient is a surgical candidate, right, you actually sort of render, you could possibly render him not to be a surgical candidate, okay, because of your intervention. So that's why there must be a very clear thought process before doing the intervention. And also, I think Dr. Ravindran talked about earlier about Malaysia. So, you know, you do the therapeutic bronchoscopy, it can also damage the cartilage and stuff, and then cause airway Malaysia. And therefore, the question is to do or not to do, okay? And this is just a critical airway obstruction workflow that we have at Singapore General Hospital in the emergency department, because we had a bad experience with a patient with tracheal stenosis, right? And it was obviously urgent because the patient was stridorous, as well as developing, showing signs of developing respiratory failure, right? And then during that episode, the ER physician referred to ENT, head and neck, and then they were saying, oh, it's not within our area because it's further down deep in the lung, blah, blah, blah. And basically there was a lot of delay. All right, so after the incident, we have a workflow. So you can see that if you have a critical airway obstruction, the patient presents with stridor or respiratory failure, then it depends, right? So if the patient has got a known or suspected tracheobronchial pathology, that means that the trachea and bronchi versus something like a glottic problem, right? Either supraglottic, subglottic, glottic, right? Then you call either the ENT or the IP, which is the interventional pulmonologist, okay? And then we also have some suggestions on some stabilization measures that could be undertaken at the ER by the ER team while waiting for us. So the examination, so this is very, this is a bit different, okay? I mean, obviously, before doing flexible bronchoscopy, you know, you should still evaluate the airway, but it's not as crucial, okay, or as the examination of the airway before rigid bronchoscopy, because it's the same process, right? You need to align the three axes of the oral axis, the laryngeal axis, as well as the tracheal axis, right? For you to intubate the patient, right? So therefore, you just it's all the same things. During the airway examination, you have to pay attention to the features that may be non-reassuring, right? And it's the same kind of assessment that you undertake before doing before intubating the patient using the direct laryngoscope. And this one I'll just skip, but basically you just need to make sure you have a radiologic evaluation, right? So you have to look at the CT scan very carefully. And sometimes if you have the opportunity to evaluate the patient using a flexible bronchoscope before rigid bronchoscopy, is okay, it's good. But but a lot of them come in very, you know, pretty unwell. So sometimes I just bring them directly to the OR, but it really goes by a case-by-case basis. And these are just some diagrams showing you, you know, this is just a visual estimation. It's a guesstimation of the degree of narrowing. So when you see like a pinhole is 90, it's about like this, about 75, right? It's very arbitrary, yeah? It's very arbitrary. It's very much like visual EF, right? Visual
ejection fraction of on the echo. So in airway, central airway obstruction, generally we'll talk about stenosis, which is narrowing. So is the narrowing intrinsic, which is largely endoluminal, or is it extrinsic, which is obviously external compression, or mixed, right? So because this will help us decide the kind of therapeutic modalities that we are going to employ during rigid bronchoscopy. And the anesthetic considerations, because this procedure is done under general anesthesia, right? And you need to have an anesthetist who is comfortable doing the procedure, right? Because not all of them are very familiar with rigid bronchoscope. And sometimes some of them are not even familiar with the jet ventilator, and some places don't even have the jet ventilator. So it really, really depends. So therefore, it's very crucial that you have a pre-operative conversation with the anesthetist, right? And what kind of things should you be discussing, right? So number one, obviously, if you have anticipated difficult airway, but this is quite straightforward, right? And generally, the patient will undergo some form of this total intravenous anesthesia. So it's a THVA. So there will not be any inhalational anesthetics. Generally, it's all given via the veins, right? And the use of muscle relaxant is very important because it will help you with the intubation process. And then depending on the facility or the capability of the OR, right? So you can either use jet or conventional ventilation, but regardless of which kind of ventilation you use, right? You just need to have a sort of like a conversation with the anesthetist on how to manage the saturation, right? Or air leak, all right? And air leak is generally when you're using conventional. Jet is an open ventilation, so it doesn't really matter, okay? And then it's very important that you communicate crucial procedure steps. Like for example, you just tell the anesthetist, say, hey, you know, I'm going to do, you know, APC or laser or electrocautery, right? Soon. So at least they will have to lower the, they will then be, you know, be sort of signaled to lower the fraction of inspired oxygen, right, during all these processes, because there's a theoretical risk of airway fire, which I've actually seen. So the complication rates of therapeutic bronchoscopy. So this is just data taken from from the acquired registry, which is actually a very old study from the United States already. Right. So the overall complication rate is about 4%. Mortality about from complications 0.5. Right. Generally, all the other complications are within 5% itself. Right. So things like unexpected escalation in level of care, refractory hypoxemia, unexpected respiratory failure, and then bleeding requiring intervention. So the mortality rates of therapeutic bronchoscopy, so about 30-day mortality for first intervention is actually about 15%. So because a lot of them, as you can see, the registry is for malignant central airway obstruction. So these are patients with very probably at least locally advanced disease, right? If not very advanced disease, and therefore they have a high mortality, right? And therefore it is very important to always counsel the patient, right, as well as the family adequately before embarking on the procedure. And obviously, these risk factors for mortality, they are quite self-explanatory. High ASA score, right? Mixed or intrinsic obstruction, and then stent type, right? So, and this is probably related to the fact that a wide stent is usually reserved for more extensive disease, right, than a tube stent, right? So it makes logical sense. So challenging cases for beginners, lesions at the carina. Carinal disease is always a bit tricky, right? Bilateral disease, which is the same thing. And then obviously in a patient who has undergone a pneumonectomy, right? Only being surviving on a single lung, you have to be careful.
Okay, and I'm going to spend just 5 more minutes, right? We're just going to go through procedural tips. So these are just some pulls of rigid bronchoscopy. Okay, so when maneuvering the rigid bronchoscope, right, you have to stay in the midline during intubation, and this is exactly the same thing when you do oral intubation using the flexible bronchoscope. You always try to stay in the midline, and then have some help from essential structures like the uvula, right, and then the posterior pharynx to help you stay in the midline. Okay. And when you are moving the scope within the center of the airway, right? I mean, during within the airways, you should always keep in the center. It's the same principle as a flexible bronchoscope, just that it needs a bit more maneuvering, right? So it needs a bit more skill and dexterity in keeping it in the middle. Okay, and the barrel must always be inside. All right, so because the barrel is like the distal end of the rigid bronchoscope, because one part of it is a bit sharp, right? And therefore you should always be very careful to make sure that wherever you are moving your bronchoscope to, the distal end is kept visualized. Okay, and if your visibility is compromised, right, do not ever advance the scope within the airways. Okay, yeah, if you cannot see, right, you shouldn't be doing anything until you clear your view. And as with procedures, right, it's just like lumbar puncture, and other or like pleural procedures, it's the same. You need to get the feel, right, of maneuvering the scope within the airways, and then especially if you are learning more, what do you call that, advanced techniques such as coring up tumors, which can be quite scary for some people at first. Okay. So this is a video of a patient I saw, I think maybe 2 years back. All right, so he's a Malaysian who works in Singapore as a hairstylist, right? And he came to see me for chronic cough, right? He's been coughing for like 6 months. And then when I did the chest radiograph, he had some infiltrates in the right lower lobe. And then on the CT scan, there was query a foreign body, okay, a foreign body. So you can see this video is in real time, right? I've edited it, but the speed is what you see in real time, right? And you can appreciate that this is a huge seat, okay? And it's even bigger than the inner diameter of the rigid bronchoscope, right? So you have to, I had to extubate the patient, right, with the rigid bronchoscope on block, right? And it turned out to be a chiku fruit seed, okay? And then obviously I had to ask for a history of eating any chiku fruits, and guess what? Then he told me, no, I've not been back into Malaysia in 2 years, right? The only time I remember eating a chiku fruit was that I was back in Malaysia, and because he lives in Johor, which is the state nearest to Singapore, they have a garden, right? And they have like chiku trees apparently in his garden. So he has not been back because of the pandemic for like 2 years. I don't know. So he had probably had that in his lung for a long time. And the next one, so this is a case. So this is a rigid intubation. I think this was done by my trainee, right? So this is a rigid intubation process, right? Very straightforward, right? Going down. So this is a very unfortunate patient. He's only about 44 years old, and he had Bohas syndrome. And then he, basically, long story, he didn't go for surgery. And then he healed medically, right? And subsequently developed esophageal stricture. And then the gastroenterologist started putting in metallic stents within the esophagus for reasons I know not of. And then subsequently, it obviously had an infection and then created a tracheoesophageal fistula. Right, and this was actually, he actually underwent back then, I think about a year ago,
maybe 1.5 years ago. He underwent surgery for esophagectomy finally, and then also to repair the tracheal posterior wall defect, right? But I don't know what happened, right? Basically, maybe he had an anastomotic breakdown, I'm not sure. But in the defect, right, the defect was actually bigger than before the operation. Yeah, so to see it again, so the uvula, the epiglottis, right, and then the vocal cords, and then you just have to put align your bevel, right? This is the sharp part of the rigid scope. Yeah. And the posterior wall defect was 4 by 4 centimeters. Okay, I cannot be fully appreciated here, but but later you can actually see that when we're deploying the silicone stent, right, and I have to pull it across the defect, but you can only see it from the bottom. You can see it here. Okay, yeah. Basically, you just have to be very careful. Yeah, but it's not difficult. Okay, and I think I should end. So bronchoscopists must have eyes on the tips of the fingers, right? So said Chevalier Jackson, right, from the United States. And then finally, another point is that if you're doing therapeutic bronchoscopy, you need to have a good understanding of the vascular supply of the trachea, right? Because you probably have just tried to read up, right, and where the blood supply from the cervical as well as thoracic trachea comes from, which arteries. But the most important thing is that it actually the blood supply actually reaches the trachea in this region, which is the posterolateral part of the trachea, which is near the junction of the cartilage and the posterior wall, right? And therefore, and I'm going to show you a video. So this video is a very ugly looking tumor, right? Heavily pigmented. So this is a metastatic malignant melanoma in a patient that had central airway obstruction and was like having some symptoms. So obviously failing immunotherapy and all targeted therapy. So I did just like a tumor debulking, right? And I bring up this case because this is a danger zone, right? As we have mentioned earlier, is a posterolateral part of the airway. So after I was like debulking, lasering, and then using forceps biopsy, I saw an arterial spurt, right? And then the first thought to myself was, oh my God, my career is over. No, don't worry. So the thing is, general principles, right? So that's why when you have complications, right, from like, for example, unintended or inadvertent complications, the rigid bronchoscope is really just designed to help you manage these complications as compared to the flexible bronchoscope, right? So all I needed to do was to exert manual pressure, literally manual pressure, using the rigid bronchoscope, right? And the arterial spurt was settled. So, but obviously that was quite scary, but you just need to know what to do when you perform all these therapeutic procedures. Okay, so, okay, I'm going to end with words of wisdom, right, from Dr. Arthur Mehta again. So interventional pulmonology is more than just interventions, right? So this is really important, especially that we are going through basic bronchoscopy, right? The basics are super important, right? You have to be a good bronchoscopist first, right? In order to be an interventionist. Interventions alone don't make you a better bronchoscopist, okay? And there's also wisdom, like we mentioned earlier, that the wisdom is in knowing when not to perform the procedure, right? Because just because it could be done, right, doesn't mean that it should be done, right? Because you always have to weigh the risks and benefits, right, and have the patient's interest, right, at heart before anything else. Okay, so you have to be, and that's why Arthur Mehta says you have to be larger than his or her abilities, right? And you have to make sure that the patient's welfare is central and the most important, right? Because a lot of interventionists, surgeons, right?
they like doing procedures, and because it's adrenalizing, it's self-gratifying, but that's not the purpose why, and that's not the reason why we became like doctors or interventionists, right? And obviously reducing healthcare costs is a civic responsibility. And that's why in order to transition from knowledge to wisdom, right, you need to have values, right? And therefore reducing healthcare costs, it's definitely an important consideration, right? In certain centers in the West, right, they do rigid bronchoscopy for everything, right? They do it for EBAs, they do it for simple procedures because they have a setup, but obviously this takes a lot, this really wastes a lot of healthcare resources, right? Especially in places whereby resources are limited, right? So it's very important to always keep that in mind. And with that, I thank you, and I apologize for the long and long lecture, but I think my fatigue is beginning to set in, but I'll be happy to answer any questions. Bác sĩ Dư xem là mọi người ở hội trường có câu hỏi không ạ? Hỏi đi ạ. Alo, dạ cho em hỏi một câu là sinh thiết u ở trong cái lòng phế quản hoặc là u xâm lấn á, thì mình nên lựa chọn cái vị trí nào để mình lấy được cái bệnh phẩm nó tốt nhất với cái tế bào u? Dear Dr. Meditate, there are one question related the endobronchial biopsy. When we perform the endobronchial biopsy, how we can choose the right position in the tumor to have the highest year diagnosis? Can you share your experience? Okay, that's a very good question. So generally, for endobronchial biopsy, like as I've reiterated earlier, it should be only done or performed for patients with macroscopically visible disease. Yeah, so you have to balance, right? The need to get enough sufficient tissue, right, without compromising the safety of the patient. So that is why general principles would be, number one, to really test, right, the vascularity of the lesion. So that's why I always say I am not going to be very aggressive and straight away I'll take a big bite just because I could, right? Because you really have to just sort of like gently maneuver the forceps, right? I sometimes do a peel and then I see how it bleeds, right? And then if it bleeds a lot, right, then you need to obviously be ready to perform some therapeutic interventions, like for example, ice cold saline, diluted adrenaline, right? And obviously, if the bleeding is very, very how do I say it? If it's very torrential, let me say it's quite a lot, right? Then you may even want to just stop, because unless you have the capability to stop bleeding, for example, you have like laser or like argon plasma coagulation, right? So, but generally speaking, I would just say that you have to balance the need to get sufficient tissue, right, with the potential risk. Because the more you do, right, the more biopsies you take, right, the higher the risk, right? It's a cumulative thing. Yeah, but I would generally say go gentle, go slow, right? Yeah, and then be prepared for bleeding. Yeah. And what's the position, the right position of the tumor? We can check the symbol, maybe at the more deeper or less deeper, to have a higher year diagnosis. Okay. So if it's mucosal infiltration, sometimes you need to go a bit deeper. Okay, but if it's just
visible endobronchial tumor, most of the time, you just have to grab it. But like I said, you have to be careful because sometimes it looks very juicy, right? And it looks like so easy, and then people will be a bit overzealous, and then they grab the entire thing at one shot, right? So if you see it, it's very voluminous. It looks very adequate. It looks like you are so tempted to just bite it at one shot. Try not to. Always do it gently, right? But for the mucosal ones, sometimes it can be tricky. So I would still say the same thing. My own personal practice is that I would just peel. I'll just maneuver the forceps to peel it slowly, right? And then a bit deeper and a bit deeper and a bit deeper. So generally the principle is the same. You don't just go and just take out the whole thing. You should always just check and then do it slowly. Yeah. Về cái việc mà chúng ta sinh thiết những cái tổn thương trong lòng phế quản thì đầu tiên là những cái trường hợp mà chúng ta phải thường là chúng ta sẽ quan sát những cái tổn thương có thể là khối u và những tổn thương thâm nhiễm ở trong lòng phế quản. Thì khi mà tiến hành những cái thủ thuật mà sinh thiết này thì chúng ta cần phải cân nhắc. Thứ nhất là chúng ta sẽ có những cái mâu thuẫn. Thứ nhất là làm sao mà phải lấy đủ cái bệnh phẩm để mà có thể ra được chẩn đoán. Tuy nhiên thì chúng ta phải cân nhắc đến các yếu tố mà có thể các cái biến chứng mà chảy máu sau khi sinh thiết. Thì nhìn chung là để mà tăng cái tỷ lệ chẩn đoán lên thì chúng ta sinh thiết được càng sâu vào trong khối u thì chúng ta sẽ càng tăng được cái tỷ lệ chẩn đoán. Tuy nhiên mà khi mà sinh thiết càng sâu, chúng ta cần phải sinh thiết một cách rất là từ từ, từng bước một, tránh là cái việc của chúng ta sinh thiết một cái mạch quá lớn ngay từ ban đầu một cách thô bạo và sẽ dẫn đến tình trạng chảy máu. Và thường là sẽ sinh thiết từ từ, từng mạch từ nông đến sâu. Sau đấy thì chúng ta sẽ quan sát cái tình trạng chảy máu của khối u, và nếu có cái tình trạng chảy máu chúng ta có thể tiến hành xử trí bằng cái mà phương pháp như là dùng nước lạnh đấy, hoặc là adrenaline chẳng hạn, rồi đánh giá đáp ứng. Nếu mà tình trạng ổn định thì chúng ta có thể tiến hành sinh thiết tiếp sâu hơn. Và đôi khi mà sinh thiết thì chúng ta phải đảm bảo nguyên tắc là chúng ta cần phải theo dõi rất là sát sao cái tình trạng chảy máu, và đôi khi chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cái phương pháp can thiệp trong trường hợp mà chảy máu mà chúng ta không sử dụng được, ví dụ như là nội soi can thiệp hay là dùng những phương pháp như điều trị áp lạnh hay là điều trị laser. Số kinh nghiệm các bạn lưu ý khi mà Thank you. Đức Dịch giúp chị nhé. Chị hỏi một câu hỏi là về cái nội soi phế quản sinh thiết thì sợ nhất là chảy máu, hầu như là cái nỗi ám ảnh của các bác sĩ làm nội soi phế quản. Bởi vì mà ở bệnh viện Trung ương Huế thì là có cái kem sinh thiết nóng. Từ lúc mà có cái kem sinh thiết nóng thì là cái việc chảy máu nó được kiểm soát tốt hơn, và cho nên là bệnh phẩm cũng lấy được nhiều hơn. Nhưng mà trước khi mà có cái sinh thiết nóng thì là trước đó làm thì rất là sợ cái việc chảy máu. Thứ nhất là làm nếu như mà nặng thì bệnh nhân siêu hấp phải chuyển đến ICU đặt ống nội khí quản, nhưng mà nếu như mà nhẹ thì nó sẽ chảy máu và nó che lấp cả cái trường của cái nội soi, tức là cái máu đông nó sẽ bám đến cái vị trí của cái khối u chẳng hạn, thì khi đó mình không thể nào mà sinh thiết tiếp được. Thì mình hỏi bác sĩ về cái kinh nghiệm trong cái sinh thiết mà để tránh chảy máu, lấy vừa đủ cái bệnh phẩm mà tránh chảy máu. Cái thứ hai nữa là khi mà đã chảy máu rồi thì cái việc xử trí nó rất là khó khăn. Ngoài ở Huế thì ngoài cái bơm adrenaline ra, bơm nước muối lạnh với là tiêm transamin, thậm chí là transamin có thể tiêm dạng khí dung, tức là có thể lúc đó mình tiêm vào qua cái ống nội soi luôn. Nhưng mà cũng có một số bệnh nhân thì cái hiệu quả của những cái việc đó nó cũng ít gặp thôi, nhưng mà cái hiệu quả việc đó không nhiều, vì lúc đó là máu chảy ra rất là nhiều rồi, thì thành ra là mọi thứ là bị hoa loãng, ARE bị hoa loãng, với là cái dịch mũi cũng bị hoa loãng, nhiều khi cũng rất là khó để mà cầm máu được. Thì cũng đã có một vài ca là phải chuyển đến ICU. Chị hỏi đến cái kinh nghiệm mà cầm máu với tránh chảy máu trong cái sinh thiết đối bác sĩ. Cảm ơn. So we share our experience in our hospital. For the endobronchial biopsy, the most complication, the most dangerous is the bleeding. And when now we have a hot forceps
And when we use the hot forceps, we can decrease the complication bleeding. But in some before that, we don't have the hot forceps. So in some case, we have the bleeding complication is very severe. That's why we use many methods like the adrenalines or the transamin or the cold saline, the cold water. But in some cases, it's not effective. And in some cases, when the bleeding is more dangerous, we can able to resist the airways. In some cases, we have to transfer the patient to the ICU. And the patient have a respiratory failure. It's very severe. So could you share your experience in this case that we have a severe bleeding? That's why the traditional methods like the saline, or adrenalines, or the cold water. Can you share some experience? Okay. First of all, that's an excellent question. Yeah. So it is something that we encounter in clinical practice very often. So that's why it is very important for the clinician, I mean the pulmonologist, to have an idea of how much to do, right? So if sometimes, so there are instances whereby my colleagues, right, they have tried to do it under flexible bronchoscope, right? And then they realized that once they touched the tumor, it started bleeding, right? And the bleeding was was quite a lot, right? Anything that they're worried about, they will stop. So they will generally not continue, right? And they will just refer them to me. So I think those cases, so that's why this is the procedure is yeah. So that's one option, right? So you must know when not to continue. Because for malignant for tumors, right? Sometimes they can have torrential bleed. The second point is that especially if it occurs in the trachea, okay, and there's a tumor in the trachea, you should try not to do it under flexible bronchoscopy, okay, because it's dangerous. Because you know, you can imagine, right? Logically speaking, if it bleeds torrentially, you lose the airway, the patient can go into cardiac arrest. That's why generally, if it occurs in the trachea, no go, right? You should always get support. Preferably if you have a IP, like interventional pulmonologist can do it under rigid bronchoscope and general anesthesia. The second, it's if it's not within the trachea and you are going to attempt an endobronchial biopsy to get a diagnosis, right? You have to really balance, right, the need. I mean, getting a diagnosis as well as the risk of bleeding. So, because a lot of places, like you have rightly mentioned, do not have other therapeutic modalities to arrest bleeding. So usually they will need some form of like a heat kind of therapy, right? So it can be either electrocautery, right? You can use like a coagulation probe, I think like what you have said, right? Or APC, right? Which is argon plasma coagulation. So, but if you do not have, okay, if you do not have any of this and the patient is bleeding torrentially, right? So generally, still the same thing. R2 metal, say, ice cold saline, right? Number 2, diluted adrenaline, right? Number 3, sometimes just applying pressure using the scope on the bleeding spot may or may not help. And if you cannot, then the other thing is you may want to just if you have a balloon like a catheter, right? You can use that, right? But I can tell you by then, right? You should just think about more importantly, you should be thinking about securing the airway already, right? That means that you may have to intubate the patient, right? And then try to clear the bleeding, because that's more important, right? Because this kind of cases happen not infrequently. Yeah. Chúng ta cũng biết thì cái biến chứng mà chảy máu thì là một cái biến chứng rất hay gặp. Cái điều đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là đầu tiên là chúng ta cần phải thận trọng khi mà quyết định làm những
thủ thuật sinh thiết. Thì như chúng ta đã nói ở cái phần trước, khi chúng ta sinh thiết thì chúng ta cần phải sinh thiết một cách từ từ và thăm dò cái mức độ chảy máu của khối u. Nếu trường hợp chúng ta cảm thấy cái khối u này nó chảy máu và có nguy cơ chảy máu lớn thì chúng ta có thể tiến hành thủ thuật ngay tại thời điểm đó. Thì nói chung là chúng ta cũng phải cần hết sức cân nhắc giữa cái việc mà chúng ta lợi ích của việc có được chẩn đoán cũng như các cái nguy cơ biến chứng khi mà tiến hành thủ thuật. Cái tình huống thứ hai là theo kinh nghiệm của tôi, đó là những trường hợp mà cái khối u nằm ở khí quản thì các bạn không nên tiến hành sinh thiết bằng cái nội soi phế quản ống mềm. Vì trong cái trường hợp đó, khi mà tiến hành chảy máu, lập tức là máu từ khí quản nó có thể chảy xuống mà nó lấp kín toàn bộ đường thở, và thậm chí có thể bệnh nhân có thể ngừng tim, chúng ta không thể xử trí kịp thời. Thường ở những trường hợp đó thì chúng ta không nên sinh thiết qua nội soi phế quản ống mềm, mà có thể là phải dùng nội soi phế quản ống cứng để kiểm soát được cái tình trạng chảy máu được tốt hơn và dự phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Về các cái biện pháp mà cấp cứu khi mà bệnh nhân có chảy máu thì chúng ta cũng có một số cái can thiệp, cái phương pháp điều trị can thiệp của chảy máu. Ví dụ như chúng ta có thể đốt điện đông cao tần, đốt cái nhiệt, hay là chúng ta dùng cái phương pháp áp lạnh, dùng đốt bằng khí argon để cầm máu. Thì nói chung là nếu mà trong trường hợp các bạn không có những cái dụng cụ đó thì chúng ta có thể dùng một số những cái dụng cụ mà kinh điển, ví dụ như là có thể như các bạn vừa nói, các bạn dùng nước lạnh chẳng hạn, hay dùng adrenaline chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là một số trường hợp thì chúng ta có thể dùng những cái catheter có cái bóng chèn để cầm máu trong cái lòng, trong khi mà có hiện tượng chảy máu trong lòng khí quản. Tuy nhiên thì cũng có một số trường hợp nặng thì nó nặng thì chúng ta cũng cần phải đặt ống nghiệm khí quản như làm thông thoáng đường thở cho bệnh nhân. Ok, thank you. Mọi người còn câu hỏi gì không? Chắc là hết rồi gì nhỉ? Tại thì cũng không có ai có câu hỏi đâu. Chắc là kết thúc cái phiên buổi sáng này đây. Đúng không ạ? Okay. Thank you, Dr. Memites. Thank you for your presentation. It's very interesting about the principal bronchoscopy and the therapeutic bronchoscopy. And thank you for sharing your experience in some very dangerous case related to the bleeding after the endobronchial biopsy. I think we try to apply your knowledge in the practice and to develop the bronchoscopy and the technique to diagnose and therapeutic bronchoscopy. Thank you so much once again. Thank you very much for your kind invitation, and thank you. And sorry for the technical glitch earlier. Bye bye. Have a fruitful afternoon learning the procedures. Yeah, I hope to see you all in person next time. Okay, bye bye. Thank you. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe. Cũng xin lỗi quý vị vì đã có một số trục trặc liên quan đến phần trình bày. Chúc mọi người có một cái buổi học và thực hành chiều nay thật là thành công, và hẹn gặp lại mọi người trong cái khóa tiếp theo. Ok. Chiều nay thì chúng ta sẽ bắt đầu từ 1:30. Chúng ta sẽ chia làm 3 nhóm. Một nhóm thì sẽ học thực hành về cầm ống soi phế quản ạ. Nhóm thứ hai sẽ học một số dụng cụ của trong ống soi và có một số ca lâm sàng liên quan đến việc là các chúng ta gấp dị vật. Và một cái nhóm thứ ba là sẽ kiến tập soi thực tế bệnh nhân tại phòng soi ạ. Thì 1:30 các anh chị có mặt để chúng ta chia nhóm và bắt đầu buổi học buổi chiều ạ. Cảm ơn. Yeah, Vivian. So now we can finish. Thank you so much. Okay, thank you very much. We will close the Thank you. Thank you so much. So in the afternoon we have some hand-on session. Okay, thank you very much. Okay. Okay, bye bye. Bye bye. Recording stopped.